Nna m ekele gị onye na-eme mma ebe i mere ndụ fọrọ ọṅụrụ aṅụrụ ndụ ana m ekele gị anụ m juru n'ekele ebe i mere ndụ fọrọ pụta na-ekwu nwa ana m ekele gị anụ m juru n'ekele ebe i mere ndụ fọrọ isi ike ndụ ana m ekele gị ọnụ m juru n'ekele ebe i mere ndụ fọrọ ọnụ m juru Jehova isi Jehova isi Jehova isi mighty warrior ekele m ekekere ụgwọ na ata egwu na ihe gara indom papa na masị gị na ekele na masị gị na otito na masị gị na ọchịcha mma ana masị gị niile nsọpụrụ niile ọchịcha mma niile nkwanye ugwu niile iji si n'eburu nke gị n'ihi ihe nke taa i mere ka m fụ ụbọchị nke taa ọ bụghị n'ike m ọ bụghị na m ga-amara ihe bụ site n'ebe ebere gị n'ịhụnanya i nwere n'ebe m nọ papa i mere ka m hụ ihe nke taa dada na masị gị na ekele masị gị na otito a sị m na ebe m ga-adị ndụ na aga m ejere gị ozi na aga m anụrụ gị ọnụ papa nke eluigwe na ekele onye ka m bụ gị na-echere m echiche ọma onye ka m bụ gị na-ọrọpụtara m onye ka m bụ gị na-agọzi m papa masị gị na ekele dadi nke eluigwe nna begosi iji bụrụ chi n'ime gọọmenti anyị ike anyị na-achọ dadi nke eluigwe a na-enweta ego ya mgbe niile ndị iro na-agba n'isi gọọmenti anyị aka ga-ebi ha n'ala papa nke eluigwe ana m asị gị na aka nke eji maazị Nnamdi Kanu ma lida maazị Nnamdi Kanu ana m asị aka aha nọ n'ime eluigwe were ọkụ gbapịa were mmiri tipịa ha ka ndị niile na-echere ndị a echiche ọjọọ na-echere maazị Nnamdi Kanu echiche ọjọọ ka ha na-aṅụ mmiri ya agbagbu ha ọ bụla ha ji mmiri emere mmiri ga-adị against them n'isi ka m na-arịọ n'isi OBATAOBIE Simon Ekpa na-arịọ ogologo ndụ na ije ka ha na-agba mgba na-eselebreti na-agba egwu maka ya ha niile ha ga-eji ala wee zere mmiri ka ha ji mmiri na-asa ahụ ka ha na-aṅụ mmiri ya agbagbu ha na-arụ ogologo ndụ na isi ike n'isi Simon ma werekwa na nwa oru gị ada gị nwaanyị afọ mụrụ Biafra na-etife n'aka nsọ gị chebe ya kpuchite ya mgbe niile ndị iro na-agba ọwụrụ n'efu nkọjọ niile ha na-akọ ma onye ka nwalitere nụ ibi ka ọjọkwu ya ana masị ka ha na-akọjọ nwaanyị ha niile ezinụlọ ha ga-afụ ihe ọma ga-abịa n'ezinụlọ ha ha ga-enweta ihe ọma na ndụ ha obi ya ga-ezinye ike ka ha nọ na-agba nwaanyị a mgba na-akpị ahụ ọjọọ ha ga-anwụ n'ụtụtụ n'ehihie n'anyasị ana m ewere ọdị Biafra na mmiri etife gị n'aka nso chebe ha nọ n'ime eluigwe nọ kpuchide ha ka ọkụkọ si ekpuchite ụmụ ha ndị iro si n'elu ala Biafra gere ha si na ala Biafra yeri ha ma ewere ọdị United States of Biafra genuine ones that believe na vote ha kantụrụ na-etife n'aka nso ebe ha na-arụ ọrụ promotion ka m na-arịọ ebe ha na-azụ ahịa ha ga-azụta ihe ọma atụmatụ onye iro na-echere isi ha ọ gaghị emezu ma na-arịọ n'isi ndị ọbụla na-apụta anyị na-atụ n'okwu na-atụle na-asị dekwe dekwe ihe ọjọọ dekwe ihe a nna ịmaziri obi ha niile ịmaziri mkpa na-akpa ha provide ara ha m na-arịọ n'isi ha ogologo ndụ narị isi ike ma ndị na-awụ ọchị ndị na-abịa na kọmentị ihe ọma n'isi ha ogologo ndụ narị isi ike ihe ọma ga-abụ nke ha promoshọn ga-abụ nke ha ebe ha na-azụ ahịa ebe ha na-arụ ọrụ ha ga-aga mgbe agụrụ na-aga okporo ụzọ ihe nke ha ga-eri ya ka ha ga-eji ọba wee rịọ nri mmụọ na-eprovidere m mmụọ na-eme m ji na-ashine in the front of my enemies ga-eme ka unu na-ashine kwa in the front of your enemies ya ka m na-arịọ n'isi unu ndị na-awụ ọchị ya ka m ezigbo ndị mmadụ na-awụ ọchị ezigbo ndị mmadụ na-akọmentị Chukwu ka abịa ma ga-eprovidere unu otochie providere m mmaji pụrụ mmaji ogologo ndụ na isi ike ka ọ ga-enye unu ya ka m na-arịọ n'isi unu ma ndị isi nnọkọ mụ na ha kwa nnọkọ ihe a n'aha Chukwu okike abịa ma ise. Good morning, my great Maazị Okwu Nnamdi Kanu. Good morning, OBATAOBIE.
isi na-egbu ogidi. Good morning afọ mụrụ Biafra, nwaanyị ka nwaanyị. A sị m na enwe nwaanyị ka gị Dr. Ngozi Orabueze, ọ bụ na asọsabe na nne m, Deputy Prime Minister of the United States of Biafra. Mommy, good morning ma. Nne duru anyị gawa. Ihe na-eme dị anyị mma. Ọsọrọ ekwensu ma ọsọ ya, they must bow. Good morning all the Biafran army. Good morning to you all. Good morning all the Genu Biafrans at large. Good morning to you all. Good morning ụmụ Chineke. Ana m ekele blessing. Ana m ekele Ifeanyị Eke. Ana m ekele ekele dịrị Chukwu. Ekele dịrị Chukwu birikwo. Ekele dịrị Chukwu birikwo. Ekele dịrị Chukwu birikwo. Ka ejikwa ihe adị. A sị m na enwe ihe ya eme gị. Si ka mụ ka ihe ya eme gị, ya oge m ugo 247. Ewu, nne m Esther, Ezinne Chukwu gozie gị. Nne m enwe ihe ya eme gị. Mụnwa gwara gị. Mụnwa Wakụ ABC gwara gị si enwe ihe ya eme gị. Ka mụ ka ihe ya eme gị, ya oge eme the useless woman nọ na France. Money man onye ego. Hell, money man. Ihe dị ka akọkwala m, ego akọla m. Gị nwawu mmadụ akọla m. Money man birikwo, money man birikwo, money man birikwo, money man birikwo, money man ihe adị. Money man asị m na enwe ihe ya eme gị. Si ka mụ ka ihe ya eme gị, oge eme ugo 247. Ndewo. Ikechukwu Peter. Egbe ebe a. Paul birikwe. Eze birikwo, eze birikwo, eze birikwo, eze birikwo, eze na ihe adị. Eze mụnwa Wakụ ABC, asị m na enwe ihe ya eme gị. Si ka mụ ka ihe ya eme gị, ya oge eme ugo 247. Eze ndewo. Eze Kenneth birikwo, birikwe. Ụtụtụ ọmụmụ nne m, ele otu unu mere, unu ha kwara ọfụma. Mụnwa Wakụ ABC, arahụrụ m ọfụma, tete ọfụma, tete with joy and smiling. Maka mmụọ rọpụtara m, ọ na-eme ihe o ji bụrụ uchi n'ime ndụ m. Mmụọ rọpụtara m, o mere possibility possible, o mere possible. Izi iwe birikwo, izi iwe birikwo, izi iwe birikwo, izi iwe. Mụnwa Wakụ ABC, asị m na enwe ihe ya eme gị. I swear with my life. I swear with my life. Easy way. Asị m na enwe ihe ya eme gị. Si ka mụ ka ihe ya eme gị, ya oge eme ugo 247. Adaọha birikwo, Adaọha birikwo, ndewo. Samuel Jackson, Samuel birikwo, ndewo. Adaọha si aka ABC, nne m Chukwu gozie gị, adaka ada. Ezinne, thank you so much. Ama m n'unu ahụkọrọ ọfụma. Ama m n'unu ha ahụkọrọ ọfụma. Ama m n'unu ha kwụrụ. Mark John, ndewo, ụtụtụ ọma. She was planning with the Biafran unit how to stop Ngozi. No, nobody can stop nwaanyị ka nwaanyị. Gift Okeke birikwo, gawa ezi gift, Ezinne gifted. Gift Chukwu nyere m, Chukwu gozie gị nne m. Nne m asị m na enwe ihe ga-eme. Si ka mụ ka ihe ga-eme gị, ya ọ ga-eme LASUBA ka ọ Latụba na the nwaanyị Sudan nọ France. Gifted, Chukwu gozie gị, ụtụtụ ọma. Unu maka m si eme ya. Ka anyị gbapụ ya ọsọ before asa na-abịala. Maka ama m na asa ji Chineke nna. Asị m unu ihe dịka asa ya ọkọkwala m na platform a. Ihe dịka ma ọmị ngọ ya ọkọkwala m na ma ndị ọzọ m ndị triple M Chineke nna hey triple M enweghị ihe ga-eme gị. Triple M aga m enye gị aga m akpọ triple people now. Triple M enweghị ihe ga-eme gị. Si ka mụ ka ihe ga-eme gị, ya oge eme oge nkere, ya oge eme Soni Akparawa, ya oge eme Chiamaka Jere, ya oge eme ugo 247, ya oge eme Ada dị ọra mma. Triple M Chukwu gozie gị, onye eziokwu. Mmadụ 5 a mkpọrọ eji m ha n'isi ha na-enwere isi, na-eji m ha eji m ha isi ha na-agbari daiz chekịta ọnụ. Ị ga-adị Triple M, ihe adị. Ndewo Triple M, Chukwu gozie gị, onye eziokwu. Chukwu gozie gị.
Hello, and I want to can it's true na them late na this thing. Bido ha ise abanyekwa n'etiti. Sanụ m ebe mmadụ ebe ị na-asị na mmadụ right comment ịpụta na-agba egwu. Adị m isi gị na biko hepụta unu m klik enu the like button unu ashare ya enwe dị klik enu the like button ndị eziokwu ụmụ Chineke nna unu ege ntị ọfụma nwaanyị a akpọrọ m voice ya n'ụtụtụ yesterday then today ana m akpọ voice ya geenụ ntị ọfụma enwere ihe unu ga-eme understand believe me geenụ ntị ọfụma biko nu geenụ ntị ọfụma enwere ihe unu ga-eme understand. hey, this is a letter from God. Hello. Hello, and I want to can it's true na them late na this thing. Bido ha ise abanyekwa n'etiti. Sanụ m ebe mmadụ ebe ihe o kwuru onye nwe anyị nara ekele unu ma the meaning of ihe ahụ o kwuru onye nwe anyị nara ekele na atụọla ọbataobie nga ọya ihe ụka ọ na-ekwu ohe o meniri onye nwe anyị nara ekele geenụ ntị na-asị na mmadụ right comment ịpụta na-agba egwu. Adị m isi gị na anyway ọ bụgoro ihe ya bụ because amanụ m otu ụkara isi bụ na ọ bụghị egwu ahụ ike kara ịgba ọwụye ka onye achọ ka ịpụta my camera bebe after everything I will never forget. Imagine ọ na-ekwu after everything I will never forget. After everything I will never forget. Unu amaghị ihe ọwụ ka m bịa buru unu here now gawa ebe ka unu mara the meaning of unu ma ihe o meniri ya after everything I will never forget. Okay, ka m hapụ ya ọkpọcha then emecha m ga-ebugazi unu gaa gwa unu onye nwaanyị awụ because some people I don't know why ndị Igbo anyị ji na-echefu ihe chai o maka ihe na-eme mgbe ọbụla but thank God na mmụọ sepụtara m here ndị anọ m na-arụ ọnụ ọma m nọ na-arụ geenụ ntị ọfụma biko nu geenụ ntị ọfụma nwaanyị a si ọ dị happy na ihe mere ọbataobie then ha na-achọ ka ada dị ọra mma bịa gbawa egwu after everything ọbataobie mere ya then ha na-achọ ka ada dị mma bịa beweri ya akwa geenụ ntị ịmụ na amaghị Chineke ama m ma ndị mmadụ ha ga-enwe ụdị brain nwere triple M na ya isi iwe na ya ndị ọzọ eze ha unu ji brain otu a m ji I believe unu sogị m geenụ ntị biko nu I will not interrupt. Anyway ọ bụgoro ihe ya bụ because amanụ m otu ụkara isi bụ na ọ bụghị egwu ahụ ike kara ịgba ọwụye ka onye achọ ka ịpụta my camera bebe after everything I will never forget. After the care you know but the conversation I will speak my mind. Ọ na-ekwe m odite achọrọ m iburu unu ọ na-ekwe m odite aga m apụ here now bịa gawa so that ka unu ghọta the meaning of ihe nwaanyị akwụghị ọ na-ekwe m ndite ama m ihe mere my blood ji dị hot ọ na-ekwe m ndite ọ na-asị buru ha gawa na the old video onye mmụọ m na-asị buru ha gawa na the old video na m shiri apụọ first na m shiri apụọ buru ha pụwa here na m buru unu pụwa here gawa another one after everything ọ dị ihe ọbataobie mere nwaanyị a ka m na-amaghị ọbataobie erighị ji nwaanyị a ọbataobie erighị edi ya ama m ihe ọbataobie mere nwaanyị a I don't know ọbataobie erighị ji nwaanyị a ọbataobie erighị edi ya geenụ ntị mgbe after everything then unu achọ ka ọ pụtazie bịa ebewe akwa unu ama n'ọwa egwu ka ọ ya agba geenụ ntị ebugazi m na old video
Mokona bụ otu nke anya ọ ga-amahụ m na ya like ya maọbụ na ya like ya mana ọkwa ifuru ihe gbasara voice note ahụ na-ebugharị n'ịntanetị ebe OBATAOBIE kwuru ya ị bịara bịa kpọọ na dị platform ịma na ihe ịmahụ n'ụwa bụ na otu mmadụ dị iche iche otu iwe anyị dị iche iche ka obi anyị dị ọkwa ịma and onye ọbụla nwere otu o si aghọta ihe na otu o si efe ilu ọkwa ifuru ya to me ọ dịghị ọha n'anya ya o nwere na ebe m na-aga na YouTube wee fụ nke a na-akpọ ọ dịka ya bụ young money watchman ka SABO gịnị ka ọ nọ na-akpọ ihe abụ ihe ọ na-arụ debe ịkpọ chere ka m gwana gị so mana ịmakwa na amaghị m ka ụmụ aja nọ na ya platform si aghọta mana for me ihe anyị kpọ na platform a because ihe o mere m ka m jee na nke young money ka m marụgodo ihe o tinyere ada dara mma n'ihu platform ya eme si ka m mara ihe ọ na-ekwu ozugbo m kpọnyere ọ bụrụ ihe aka ọ na-akpọ mana ịmahụ m na-agwa gị eziokwu ada ọ na-emekwa m ka m webere OBATAOBIE iwe mana m ahụ ezo my feelings ọkwụpụ ihe a na-akpọ ọ na-agbaja obi m ebe OBATAOBIE nọ anya achọghịkwa m iji iwe wee kpụpụ na ihe niile a na-eme because eziokwu ka m na-agwa ya ihe ahụ because ihe ọ ya na-eche ebe ọ nọ kịta ka ihe ọ ya na-eche kịta n'ihe niile a na-eme na kịta na akaja kịta because ihe o mere gị bụ akaja ndị o mere na-amaghị ama ka iwere fụ na ihe ijiji ewere OBATAOBIE iwe that na I with him ama m ndị gbara ya ogige all the saboteurs adịkwe ya mefu and ihe ọwụna ha na-agwa ya about me ihe obi agba ya njọ ka m gwakwa gị eziokwu OBATAOBIE dịkwa too much ihe nji sị gị na ọ dị too much na all the kind of person OBATAOBIE o yere kick him out with ihe niile a na-agwa ya because all these people chọrọ ka OBATAOBIE chụọ m chutee m aka ịma na otego ichetere na onwe mgbe o rusiri maka na onwe mgbe akwụkwọ na commitment mmadụ goro onwe ya n'ihe gbasara njem a ịmakwa na onwezi mgbe o ruru apụtazie ime donation a na-eme ịghọtago apụta ime donation ana m afụ na excuse me ana m afụ na even ha megide to the sense ka OBATAOBIE sef ịpụtazie na-etu ya afa sef ọ na-ejichi gị ike sef asịzi gị ada ndị mbụ na ndị ekene daalụ nya ifu na o jisiziri ike ka ọ ghara ịbụ na iture ịmakwa na ọ na-esho ya attitude ahụ ebe nọ mana anyị na-edi na-asị what is going on amahụ ihe na-aga on so ihe niile ndị a mere bụ maka na oge nwa na-afụ ihe na-emenụ na-bring it OBATAOBIE so ma sonye gbara ha mere everything ka OBATAOBIE ha etie gị yes ha mere everything OBATAOBIE ha etie gị maka obidobe n'ihe etie gị obere enosisiri ya still mụnwa sikwe n'ọnwụ mana ada mmụọ kere gị ama ada o nwere nke na-abụ bullshit cha gị sef mmechekwa reset ka iwe isi ọnwụ bịakwa na-ajụ what kind of a woman is this? Kedu ụdị nwaanyị dị ha na nwere nwunye ya bụrụ onye kwedị nagide sọt niile ahụ ọ dị too much oke legodi ihe abịa na-akpọ na and for real bụrụ na voice OBATAOBIE bụrụ ihe o kwuru tụchazie ihe niile at the end gịnị mesia the same people ahụ ị na-protect chọdịrị ka egwu ha chọrọ ka ese ndị agị back to Nigeria ha chọdịrị ha wepụrụ m afa gị n'ihe niile change everything so kedu tó yẹ sí in fact na ndị ndụ lukwe today
is a testimony. Nandin do go today. He nagigated too much. He Where or the much. Oyen Gabiga the essays on your donor. But He I'm so one. Gabiga. He so Gabiga the too much. Disgrace the too much. Digress on the too much or the essence. Sure. But I stand because someone that now OBATAOBIE, they have surrendered him. And I can't leave him because I know what is going on. Young one why I am not on everywhere. Don't care. Young why I am not on everywhere. I won't no, got too far. Asa briko assassin na enweghị ya eme gị. Asa ka mụ ka ha ga-eme gị. This particular woman na-akpọ nwaanyị a ihe mee ya. Ijele nwaanyị ụtụtụ ọma. Eno mkpu imere mkpu ndị ịbụọla chi. Maazị ụtụtụ ọma jinube gị mara bebe mana ihe na-akụ mgbe m na amụkwa m anya taa, but anyways we move. Afụrụ m n'anya. Biafrans, good morning. Daalụ na ụmụ Chukwu okike abịa ma today na-emekwu another video. Today we connection. Ha chọrọ ka ọ gbawa egwu. Ha chọrọ ka ọ gbawa egwu. Yes, I heard it. Egere m ya. Result akpọ na ụmụnne m ịma na enwere ka Chukwu okike abịa ma si arụ ọrụ. Leta ka ha ga-regret ihe niile ahụ ha mere. Leta ka ha ga-regret because they know they did that in the open. Our own secret. They did it in the open and all the Biafrans have seen everything. Even Mamba Joronganya ajụjụ ihe o ji agba egwu, the answer o nyere. Chai, so awful, so awful. Oh my God. But it's good anyways. Like I said, Adocha is not worthy to be where genuine Biafrans are sitting. So it serves her right. Later, I'm telling you, later, August she will start Ohochamayanya. I would like a mother asisa. Onye na-asa asisa na enweta onwe until ya asacha the asisa. You understand? Exactly what God wants her to do. Ka omezi onwe ya expose. Onye mere now. Now, great Biafrans, good morning from here. Ụmụnne m ekenekwa m unu. Kene ụmụnne m ndị nke bata na studio. Asị m ọmaka mere anyị ụmụnne m. Udo ke Chukwu okike abịa ma chia n'ime ndụ anyị, n'ime ezinụlọ anyị, ndị niile na-ekwu eziokwu, ndị ji eziokwu wee na-achọ freedom a, ọmaka mesiala anyị niile. Because onye ọbụla kakwụ ebe ọkwụ, ebe ahụ ọ fụrụ eziokwu, kakwụrụ ebe ahụ ọkwụ, iso na genuine Biafra. Honestly, onye ọbụla ka na mgbagharị ọ gbaraga na deep ya gbaraga na deep agbagara na brig gbaraga na onye ahụ ejighị eziokwu. There's no two ways about it. You can't tell me that all the places nọ na agbagharị enwebe ebe ịfụrụ to stand. Enwebe ebe ịfụrụ to stand. That means enwere ihe ọzọ dị behind ihe na agbagharị. Ike otu onye. Yeah. So even in case Obieze, hey, God of his, enwere voice ngenye gị ga-akpọ. Obieze mpịacha ga-azụ mbakala ị ga-asị chai ọzọ ị ga-apụta ihe onye ahụ ya bidoro na tigi na ọsọ. Yes, because you mentioned my name in that your nonsense voice. So Biafrans, akwa ịfụnanụ nwaanyị a nke a na-akpọ aha ya kakwa nkụ, enwere ihe ekele nna so ji wee na-abịakwa na platform ya. You know, this woman, unafuna ndị no behind those celebrations, those balloon atụlisiri elu na platform adọchụ mgbe a nọrọ na sentence na OBATAOBIE CCAs ha agaga pop wa champagne mere merriment celebrate wa. Ụmụnne m ma nke emepụ na anya ihe a na-ekwu gbasara this evil woman. Amakwa m ihe ọzọ. A lot of things adigo so obvious. This particular one mechiri akwụkwọ. Nke a gbara egwu mechiri akwụkwọ. Ajụọ ya ihe mere o ji na-agba egwu. Ka a mara ma uche ya ọ nọkwa ya mgbe ọ na-agba egwu ahụ.
yeah, the answer o nyere shows that uche ya no ya onye ahụ ihe ọ chọrọ ime ọ ihe o mere ọ kpọọ ya vindication n'ishi onye ọ sị na ọ lọvụrụ so dearly agba egwu. Then I ask myself or I ask her, ọ wụrụ na ọ dị ọkpara ya ahụ no matter otu o si dụchaa ya ọdụ dụọ ya ọdụ o meghị ihe ahụ o kwuru, ihe emete ihe o ji nọrọ na court, ekpere ya kwa ọ ga-awụ ka a convict kwene ya. At last a convict ya doche ị ga-ada ebe ahụ na-ebegodo akwa, ọ ga-ada ebe ahụ bebegodo akwa. Efugo na ya fake love everywhere, eye service evil woman, sabo ntị ike everywhere. Nwanyị a onye ji ya iji ikuku enwe iji nothing, onye na-atụkwasị nwaanyị obi nwanne akwa anya ga-aga anya mmiri akọ na-akwọ ihe iji. Nwaanyị a ebere megbuoro nne m ndị ya na ya ndị ka filuru na eziokwu ka ọ na-agwa ya, ebere megbuoro nne m. I'm not talking about this particular woman nụrụ olu ya na because onye nke a onye a wa aghụghọ n'onwe ya na-pretend to adult because okwu ya niile shows that she hates Simon Ekpa. Na platform Kelenna identified her as the person that time Maazị Simon Ekpa nọ ya. Kelenna na-ekwu good things about Maazị Simon Ekpa. Ihe ọ ga-anọ na comment section na-edere ya, Kelenna, why praising only Simon Ekpa? What about Nnamdi Kalu? What concerns her about that? And after all said and done, Kelenna gwacha ya ihe ọ gwara ya. Yeah, she left that platform. Shows that iwe ya na-ewe iwe Simon Ekpa na-ewe nwaanyị on the advice adult. Now you can connect where this celebration is coming from. My happiness is that everything I capture here, we captured everything. Now it's sealed, dusted. If we go, adultery is gone and gone forever. If I Jonah story on he again when I this our struggle. If I Jonah story, history, I quite make a history. If I Jonah nke nwanyi, that is the same history you are going to have in this our freedom at the end. Akwebi Sidal, can hold go there on now. Maazị nọkwa dia ka ọ naanị m nọzi na platform a. Humble lion. It's like let me check if the thing is still on because I don't think let me check if yeah, it's still on. As I see, and I don't know if I'm in the studio anyway. Yeah, I can hear you. You can go on. It's still on. I have checked with my other phone and it's still on. Mazi, you can go on. Okay, Yeah. I'm coming at you, isn't it? Yeah, you are. All right. Thank you, my fellow Biafrans. Being Biafran indeed. I appreciate each and every one of us this morning. We're standing strong. We're standing firm. Because, as I said, Biafra, freedom is taken, not given. My brother, humble, Onyamumai, Amahme, Batago. Aku Ebu one. Aku Ebu isi one of Biafra land, of United States of Biafra. You can name them mother. Na ihe na-etikwa nwaanyị abụ mgbaya maka na our people we quickly forget. In this particular struggle, ekere ọrụ eke ndị nwa bụkwa na onye na-aga bọpụta gị na Kelenna aga bọpụta old video ya onwe any action o tekiri ma okwu ọbụla okwu currently aga bute video mee o ji atara te no atara
na apia na oh amekwa ha nke abụọ when we talk of propaganda ihe mmadụ na-eme ma ihe na-adịghị nsọ nke abụọ you always bring forward what she did yesterday and what she did day before yesterday and what she's doing today. Then only that will tell you whom that woman is. And we can't stop talking about her. We can never, when I come to the platform, I can see some people, even at the comment section, they will be saying, forget this woman is not your freedom, it's not this. My brothers and sisters, eke. You see, in this freedom fighting, what we are doing now is part of the things that destroyed us during 1967 to 1970 genocide war. Biafra leveled against Biafra, Zulu leveled against Biafra. These are one of those things. And why we are doing this one here, our government are busy doing the needful, doing what they're supposed to do. Why will be on the social media fight those that is fighting them through social media? You focused and follow it head on. I'm so happy for the kind of presenters we have. Independent, so no, it's not even broadcaster to have. Independent, not even government. Independent. Because everybody is at work. There's a saying that say all hands have to be on deck. Thank you, my beloved social media broadcasters we had in USB. You guys are doing marvelously well because nobody gives you topic. You choose your topic according to the spirit of, as the spirit directed, according to the spirit of Biafra. Just go through all of them, different topics, because what we are fighting, our leader manager can say, we have so many mountains to climb. We have to be strong in spirit. Mental toughness is what we need, and we are on it. We can't put our eggs in one basket. Now, when you come to broadcasters, everybody with its own topic, and all the topics they are handling are so vital to educate our people. Our people will easily forget. Once something happened today, tomorrow they'll forget it and move on. That is the life animals live, and it's not even all animals. There are animals that doesn't forget, but we most of our people now lives the lives of ram. Ram easily forget and move on with its life. My brother, Humble Lion, thank you for the good work, for bringing things that our people have already forgotten to limelight, for them to retrace and refresh their memory, to enable them, know the truth and what is happening today. Because we can't forget in hurry. This particular woman now claiming to be the most trusted and the most Ihenwa. Once yesterday, 4th hour PM, she joined DOS, and people thought that my brother, my sister. Once a criminal will always be a criminal. It doesn't matter what you do. Onyara, egwosi onyara, si na odigo man agwosi ane ya. Nwanne, ị ga-agwo ya ntamu. That is one thing you need to know and understand. When they will come out, they say it's just like all these shenanigans Zoo is doing. When they bring a terrorist after 3 months, they'll bring him out. He's a repentant. They put him into army, put the person into security forces. One day, though I know the reason why they are doing that, because they already have a plan, but they had their plan
that their bomb will explode in their own body. It can't come. Just your hand, man. For the fact they couldn't stop Biafra from 1967 to 1970, what makes them think that they will stop Biafra today? I worry the man said, for them, if they don't allow Biafra to go, if the Somalia is even much better. In fact, the country that will be better than them is not even in existence because they are not worthy to exist. So that is what is befalling them. So we continue to spend money to stop Biafra. Why their country will be dying? Everything about their system will be dying. The little money they have, they will be investing it. International, the West will be collecting the money, promising them they will stop Biafra. But at the end, when they have destroyed themselves by themselves, use the money they're supposed to use and build their country to bribe, at the end of it all, Biafra will still come. By then, they will be more wretched than I can't even know what I will use to qualify them. If that will not happen, they will never rest. And our leader have already caused them. They have laid a very big curse on them. They will never let go. They will never let go Biafra until they are crumbled. They will surely crumbled. And the West will continue to use them to cash out. Why they will try to stop us until everything they have is gone. Then their eye will open. That which they want to stop will still come in a marvelous, in a miraculous way they will ever imagine. So at the end of it all, they will still cry. They will soon come back for help. They will still come to Biafra and cry for help. Then that time we show them the kind of color we made of. So my fellow Biafrans, I can see those that call themselves freedom fighters from IPOB Nigeria and the criminal DOS celebrating and their lies, celebrating of our PM conviction and the criminal Ifeanyi Ejiofor. They thought that everything is over. Let him not forget to hurry. There was a time he was shouting done and dusted, because he had succeeded in selling Mazina Nikano. He was shouting done and dusted. Hey, after a while, the game changed. Now he has come back again. One day, onye mmehie ọtụtụ oge ka o nwee ike chegharịa. Ọ bụrụ na o chegharị, ihe ọzọ ga-ezute ya. Ọ gaghị ahụzi space for that forgiveness or repentance. So this is the time. This is that time our leader Martin have been talking of. That mountains we are climbing. One night I had a China. But what I want to promise our fellow Biafra is that we have to fancy our seatbelt. Fancy our seatbelt. Don't be deceived and don't be distracted. Focus. This is the time. Focus. This is the time, because freedom is taken. It's not given. At the end, we shall be together. This year. Hey, Jesus, people doesn't know what is coming. Thank you, my brother Akwebisi. Let's continue. Only time will tell. Our USB there. By happiness. Why you keep here? Onye hụrụ nwaanyị ya, kele ya. Onye hụrụ rabeze, kele ya, si ya nomela. Onye hụrụ rabeze, kene ya. Ihụrụ morabeze, kele mi ya, si ya nomela. That single step she took is what kept us where we are today. And we made it. You can hear the voice when she did declare. He said yes with tears. We made it. Hey, Jesus. Onye ahụ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ihe ahụ ndị iro chere na ọ gaghị abịa na mmezu ka Jehova mere.
oge ihe na-esi ike ka ọ na-egosi onwe ya, oge ihe na-ara ahụ ka Chukwu na-egosi onwe ya. Chai, God is indeed with us, and God has already promised us this particular freedom, and we got it. Bafra is here. Thank you very much. Mazi Triple M, they Akwebisi is not here yet. I think he's having problem with network, but we move regardless. Regardless, all the courses see from their mom, maybe don't know. But anyway, Biafrans, that which we crave for, which we longed for a very long time, we have it. So Kezianako, as a Osimi biara late, the haters no biara late. People now rejoice. No biara late. I don't know what you are rejoicing at. I don't know. For me, Maazị Nnamdi Kanu, it's like all of you kpughere anya ekpughe, unu ejighị ntị unu ewere anya ghegbe ọ na-ege. Maazị Nnamdi Kanu once said, not just 3 places ebe a na-afụta a freedom fighter: in the graveyard, in the prison, and what again? All 3, right? My dear brother. Anyway, the third one, only in the comment section, there me here. Because I know not 3 places can afford a freedom fighter. Either they got a prison, or or the third one is what I'm looking for, but I can't remember for now. Anyway, so yeah. At least in Kapano now, all of you we are saying that time. No exile. Thank you so much, my wonderful people in the comment section. Thank you so much. In the exile. So 3 places, sir. Graveyard, that is if the person is dead, or then exile, and then prison. Akuna funayana. All of them that are rejoicing, are you not ashamed of yourself? You once called this person agent of zoo. You once called this person agent of zoo. If at least if he's coming out now, he's coming a hero. If Mazi Simon Eba coming out, he is coming out as a hero. Or prophecy achieve. Achieve. That the name you are calling him today is not his problem. Obasaya, he's not worried about the names Anapoya today, but the name Agapoya later. Webo focus. And now on him achieve, on Rokwakana Taj and rejoice. Think twice. Honestly, think twice. To tell you the truth, Biafra, the highest thing that has happened in this our struggle, again, redeclaration on the 29th. That redeclaration of the 29th of November, 2024. The highest thing. The highest achievements. Call it that. Because yanwa wiha ijaka na wika ikwaba. Yawa bụ mgbọrọgwụ jizi isi ihe anyị na-eme na. Yawa bụ dị mgbọrọgwụ ji this our freedom na. Anyị ji ya n'isi. Because ọ yawa wu ihe anyị ga-eji wee mee the final push a na-ekwu okwu ya. So Biafrans, kwụsie n'ike na Chukwu okike abịama is at work.
He is still doing wonders. He is still present in this our struggle. It's no more a struggle. This is our freedom, honestly. Because that day I redeclare Biafra, struggle is over. We are now a nation. Here in our recognition. And when once in a global or any international country recognize it, just one, na emesigo. Akwa Afghanistan kam nọrọ in 2021 ka ha redeclare their own. Or just this year. I think this year ka ha bidoro nwetewe recognition. So don't let nobody think that everything is gone or think that ihe niile aghasana because I convicted Mazi Simon Ekpa. You see, that was why I did not go on. Time without number. Earlier enough, we were telling you guys, do not hang and don't hang this freedom on one person alone. Maka inwe anya nwe dịka DOS. Ndị Maazị Nnamdi Kanu hapụrụ. Ha tọkiri ebe ahụ. They were ebe ahụ ebe ha ka kwụkwa ruo taa. No move. Ha na-emove. That place ka ha ka ruo today. Imagine if Maazị Simon Ekpa did not take that bull by the horn. Imagine. So I love it that Dr. Ngozi Orabieze is equal to the task again. God has given us an active frontier. Very active. Very, very active. As one knocker. Oh, all those haters. Jealousy, my people. Everything you are talking, propaganda nebu against Dr. Ngozi Orabieze. Ofokwa this issue na chepụta. Nke ọ na-akọgheri na video ya. Na Ngozi Orabieze not the happy na Maazị Simon Ekpa na ejele na Ngozi Orabieze na ọ na plan ka Maazị Simon Ekpa ghara na Ugo 247 ihere mekwa enu gị n'ọnụ. Ihere mee gị n'ọnụ. So those 3 boys ahụ egburu ịpụtara bịa nyunyo ozubere gị to know that mpụta na achịpụta you are coming to disgrace yourself finally. That one alone should give you signal for you to mind yourself. Just kpokọrọ onwe gị pieces go to ahụ isi resign on no kpokọrọ onwe gị like that. Ga face your family. Chewezie 6 years or whenever. Maazị Simon Ekpa jipụta oluku inwetebe ihe na-achọ gị hapụ ya gbafuo. Chai a na-ekwu nwoke gị sorokwe wee pụta. Can you imagine? I have been telling you, just use that thing, put it in practice. Ịnọrọ in your house or anywhere, any place at all, ijide something ọ na-alụzi ọrụ ọ ka na-alụtụgodu na-alụtụ. Before gị tụfuo ya, make sure you have one ị ga-eji replace ya because you might tụfuo na once you tụfuru ya ịpụzie ka ị ga nweta nke ị ga-eji replace ya. You might not see. Ị chọwazikwe nke ahụ ị tụfuru ga afụzi oluku. You want us to leave our USB. Bịa jidekwenu what? Who are we going to run to? Ị na-abịa ịbịa soro adọchụ ka ịbịakwa ka ịbịa yawa gị. Marakwa ihe na-abịa efu, of course, you know now. Ịma ka o si adị nnụ. I thought you said na I nọ na social media na n'oge ga-anwụ na social media. Ị chọziri iso bịa nwụọ na social media. I thought you said nobody will see you on social media. Ị na-arịpụta ịma na ọ na-ekwu ụnụ asịsa a na-ekwu n'odidi ụnụ ga-apụtarịrị bịa saa asịsa because ụnụ ndị ọjọọ ha buru ọzọ n'obi ha na-ekwu ọzọ n'ọnụ. You were in a position. Ask yourself why that position in an eye. Why enye gị mgbe Maazị Simon Ekpa na-ekọ nọ na-ahụ gị. Ipekazi mpe that Maazị Simon Ekpa cannot see you.
nye gị those position ahụ na ife lụrụ n'imeriti. Ọ wụrụzie n'aka Ngozi ka ị ga-abịazi bịa kpawa ike. Ị na-abịa ịgwa anyị Ngozi Oraibeze mekwere nke a. Come out! Ehoduzina ya on, ọ ga-anyịgbu gị. Come and vomit it, ka anyị nyezie gị ya, ka anyị gwazie, ka anyị mee ya analyze. Ịmanụ ka o si ada. Hey, Chineke, everybody na-echekwa gị. Alakpukwana. Ịchọzikwa ịlakpụ, ọ kara gị ma gị sịkwa na ị ga-alakpụ. Nobody is advising you again because Kele na advise you, gị warn ya. You understand? So many people have done that advice na your comment section. Ị nọrọ ebe ahụ na-enyunye pụtazie nunu abịazi na ya ka inyo. You understand? Ọ bụrụ na ị chọọ ka ugwu gị ahụ ị nwere before dịrị gị zuzuru pụta because nke i kwuru ekwu onwe ihe anyị hụrụ n'ime ya. Ọ chaff ka ị pụtara just bịa vomit go 247. Ka ihe na what concerns you concern a grown-up lady na-achọghị iso mpa ya nọrọ na one Nigeria. What concerns you concern her? Ị ga-asịgodu ya nne na ọ gbalịana na ọ gbalịana na ya sizi otu ahụ all of us here nwechara one or two member of our families na-ekwenyekwe na ihe anụnwa anyị kwenyere. Yes, it's like that. So ị ga-ejizi maka ya sizie na onye nke kwetere na ihe a na-eme na onye ahụ wụsabụ nna iwe ma ọ wụrụ adọch asị iwe eziokwu go 247. Agwakwa m na ị na-ezuzu I won't even believe. But video nwatakịrị video nke ị bịara bịa mee ka nọgodu na one view ka 2 views. Ị bịara n'ọbịa zuzu ezuzu. Ka ị na-apụta dị bịa mee David ọ kara gị ma watch out all the videos ị na-eme kemgbe obi gị pụrụ na this struggle. I mean na this our USB government kemgbe obi gị pụrụ because ọwụta ka obi gị pụrụ. Ọwụta ka obi gị pụrụ. Ọ gị nwawu the reason eji extremezi fundraising. Ifiluru n'ọsọsọ gị ma otu esi eme. Today eme fundraising, come and see everywhere. Nna eji na ihe ime eme anyị isi because beautiful ones are not yet born. Hey, ka nna agwakwa go. Beautiful ones are not yet born. So onyinye ọwụna Chukwu nyere gị ejikwana ya anyị isi. Enwere ndị ga-eme ya mekarịa gị nọ na ha pụtabe ha pụta otu a nwanne gbe ya nwe onye ga-ahụzi gị. Just imagine few weeks now. Enwere onye ka na-echeta na enwere ugotu. Onye na-echetezi na enwere ugotu. Ịla anaka nai. Aka na-ekwu gị na-abịa eto onwe gị pọtị n'iru. Eto onwe gị pọtị n'iru. We need everybody. And whoever that wake up today si na ọchọzi nọ na one Nigeria na ọ chọrọ ịbịa nọrọ na ihe anyị na-eme. Why not? Ị bịa na disturb nwa mmadụ word check. Ọkwụta ka otu aka unu si bido propaganda n'isi Dr. Ngozi Oraibeze. Mgbe this woman joinere ọfụrụ, a na-asị, hey, Simon Ekpa, be careful. Hey, ọkwa one Nigerianis, ọkwa agent, hey, nọ na onwe politician na ya. Akwa ihe unu nọ na-ekwu, unu amahụ that yes, Akwebi isi chai ịnọdụ ebe a. Enwere one video m ga-esendere gị sef. Ị kwesịrị ịkpọ here. Ihe awụ Maazị Simon Ekpa mgbe ọ ka na-epreach one Nigeria. Akwebi isi nwanne m elede ebe ị nọ. What is all this today? Ụmụnne m, ele onye ga-ebutu call across. What is happening Akwebi isi? This your anọkata gị disappear na this your network. Ọ dịkwa egwu. And nobody can control this thing from here. But anyways, what was I saying, self? You know, anọkata ofu apụta. Anọkata ofu apụta. Ayachakwa adọch abịa yawakwa 247.
247, you're supposed to know better. At least I don't I again and boribo when homa or then 247. What is your own? What is your own problem? Eh? At least it can only here where mara. Then what can he nesubugi? Position a na-enye gị mgbe Maazị Simon Ekpa na ya ọhịa ị chọrọ ka enye gị ugbu a n'ụwa Ngozi because ịma na ịhụrụ Ngozi Orabieze onye ị ga-eburu face onye ị ga-agwa nwa okwu pụta ka ị bịa criticize ya Ngozi ka enye gị ya ka o si ada because ọwụ gị nwa redeclare this Biafra onye ahụ Ngozi Orabieze ọ ya redeclare akwa ịfụ that single action ahụ o take unu ejikwana ya gwuoro anyị egwu Biafrans all over the world I hold that single action dearly and I ga-eji maka that single action ahụ wee gbaghara Ngozi Orabieze anything ọwụ na o mere anything ọ sọkwara gị kọhierie na o mere except I dey sure no I mean no backslide or no gawa na astray which I know the voice m na-anụ the kind of voice na-esi Dr. Ngozi Orabieze n'olu na-apụta is not that kind of person that can deviate. Not today, not tomorrow, not ever. So whatever thing na-abịa ịkọcha ya you go back and sleep. Ma ọkwa na sleep ga-ekwe anọ gị n'anya mgbe ị ga-ebido zuzue because people will put you in the trash. Mgbe ahụ ka ị ga-ahụ na imechi anya ka ịrahụ ụra enwe ike ịbịa gị n'anya. Ugbu a nụwa na imechi anya gị rahụ tụgodunu ọ kakwara gị mma na ị ga-were kwere onwe gị nọrọ nwee ike jidetụ ndụ gị n'obi gị aka face your front chewezie until Obataobie abịa join ya or Maazị Nnamdi Kanu abịa join ya. But what I promise you, whatever thing also gị bupute pay for that redeclaration Ngozi Orabieze nyere anyị ihe ọ sọrọ gị bupute anyị ga-eji that thing wee si gị go behind us we go too for nonsense. Go behind us. Gị na ekwensu na ọrụ ya niile anyị ga-emericha ọnụ. Because nwaanyị a ọ bụrụ na ọwụ ya nwere declare ihe gwa m ihe anyị gara ị na-akọ today. Gwa m ihe wee ike anyị ga-eji na-aba today. Ugbu a ihe niile na-ada like this. Ifugoni ya everybody was hoping that na enwe ihe mekata na a convict Obataobie with all the evidences I bombarded in the Finland with. But una ama na this world now is full of corruption. Full of corruption. Onumeo, how many trillion akorunda because of this particular verdict taken n'isi Obataobie. Obu trillions agwụ na ego la akorunda una ga-believe ya. Ihe a wee go a ga-eji we put those citizens of Nigeria in order. Apak ya were go bie people eji enye mmadụ 6 years ndị ọchụ. Imagine. Ọ ya ka ị ga-abịa efilu na ịbịa kwuo ofu ihe anyị ekwere maka ya hate Ngozi Orabieze nyere anyị redeclaration ụtụ gbagbuo gị gbagbuo ihe niile na ezighị ozi onye ọchụ. My brothers and sisters, I don't know if there are people in the house. If you have something to say, you can open your mic and say. Anybody that is in the house that has something to add to what is being said, you can take the mic. Who is in the house? Who is in the house? Who is in the studio? Okay, Maazị Triple M, what the cup one? I know me, my So, dear sister. I know me. okay. Okay, the on a studio, on at the other end, from the other side, no. But more on the studio. Okay, na studio. Amam nwere ndị batara na the other side because I could be some me one even the touch it here na screen set. I want them on na screen. I go and na spotlight. I'm amụ na-ekwu okwu mgbe ahụ that network kopụrụ ya ihe mere o ji. Yeah. O nwere n'ụbọchị o mekwara Ngozi nwata Ngozi onye nọ na screen. So I put score chọpụtazie na ọkụ ha triple off, ọkụ akụ ABC triple off, and I think all the same problem, and the thing lasted so long before
And even if we live here, this thing will still be on. Of course. And we can't leave. We must continue to preach the yeah, gospel. it will still be on. My people. Ekele m mmadụ niile. Ndị ihe ọma na-adị mma. We can as well talk about that Jigawa nonsense twist. Oh, I want to watch on. Yes, I watch Alamia. Yeah. You see, our people. The problem I nwere problem I nwere in this freedom Igbo Biafra. The problem we are having in this particular struggle is my Igbo brother. Biafra. Your problem I nwere in-house enemies. Oh, have a problem. Now, na-ekwu okwu nwere onwe, na-ekwu okwu awareness. Na-agbapụta for very long time, for over a decade, ka ndị IPOB Nigeria na-ebugharị flag. Ọ ga-eme ha vam n'anya, ọ ga-eme ha vam n'anya, mgbe Biafra ga-abịa n'elu ụwa, ọ ga-eme ha vam n'anya. Every year by year, ọ ga-eme ha vam n'anya. Ejuele nne gị kụkọrọ m. Without nothing to offer, without nothing to show up, ha na-edeceive ndị be anyị. Mmadụ na-agụ na ọ ga-eme Biafra, na ọ ga-eme anyị n'anya na Biafra na-abịa, ha na-atụ kọntena. Were ego ha na-atụrụ ha atụ kọntena, arụ họteelụ na kọntrị ahụ. Ma ejie onye ọgụ a na-achọ ọgụ mma, onye na-alụ ọgụ ọ na-asị lekwe emechikwara akpa m. Mmadụ na-achọ nwere onwe na-aga eme investment, arụ họteelụ, atụ kọntena. No diplomatic step so far, no engagement so far. Menenu awori damas na ndikelo so ya gbagba ya cheche. No anybody, giving him advice or bringing such good suggestion on how we exit this useless contraction. Ihe ha no dia wo ya nwere onwe the way forward that awori damas na ndikelo wetara. Ha go ya mba ime yotan o ga-eme ndị ba ya affect ndị ba ya gata ahụ ka eme yotan ekwe ejiti nwaya na-eso ha. For them to continue to reap from the purse of our earnings. Then imagine if every community, even in that north and the west, bidena kuoku, in fact, let Nigeria leave Biafra go. Yes, only one on Zonia zone. Okay, that video now one year na kweringa. Also so our doctor ko hapura. Because now how will a picture ya print ya the media banner. See how foolish our people are. You are fighting for freedom. Then give hapuzie onye obula if ya wogodo onye genyere ga aka self bera. Get fight well because of onye Igbo. Our leader must not carry sige that now. It doesn't matter where the freedom is coming from. The worst devil enemy. Niaga, their support on Monga with Biafra. Ganana and Akasia, thank you. But what do you have in the lives of these criminals, mediocres, that gallivanting all over the places? And are fighting for freedom without nothing obsessed. In as now our DPM obo onye Fulani bia with ready Biafra we get away. What are we looking for? Nabi mbe tortoise osigi iburi ya ga ahia honya ihe hụrụ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ma ree ihe sọrọ gị ọ chọghị ka iburi ya ga ahia gị si ihe awụ mbe ngwa wa na-eje mma were ọ ga-asị gị mba ọ ma na ihe a ga-eri ewa na-eje mma mana maka dia price n'elu ka ekpewe ọnụ ka a na-ekpegharị ọnụ na ya endekpa susu re ya dị iwa na-eje mma no problem ọ bụghị iburu ya ga gị sọ ọwụ mbe re ya wa na-eje mma maka onweghị owuru ọbara no. So that is the kind of life our people are living. Mmadụ na-achọ ihe ọ nwedị onye ọ chọdere onye ọ chọ ka onye enye ya aka ọkwa the same people that brought out
our brother from the Kogi, or the Kogi, or that place, Mbumbu Yakubu. Okay, Yakubu, yeah. Sony akpara wa nonga ahụ oge nkiri onye oshi nonga ahụ sani eba nonga ahụ mgbe ya Yakubu so also this chata aha Yakubu nọ na that chata. Ọkwa Maazị Simon Ekpa mekwere introduce the first time. Our PM was that guy. Oh no, so he name mgbe PM kuziri. How was it the mgbe our DPM was the new offices. It's the guy. How were the thing? Yakubu. Let him when they fly the batra. These are the kind of people are listening to. These are the kind of people are listening to. Tomorrow, you see, you are a freedom fighter. A freedom fighter. If this way the so-called IPOB Nigeria is claiming this the rightful owner of Biafra freedom fighting, that means I will not know claim money now. Even Omojuku self or organization na family Ojuku apple. Nobody will dare come closer to it if that is their own property. Well, or let's assume that Biafra is the personal property of anybody. IPOB Nigeria say our PM stop using IPOB. You go and create your own government. Stop using the name of Mazinani Kano. You go and do this. Le something like onyo koshia Deriko the chapter 2 Birana. Second phase of Deriko Okengbre. Birana na ekuna that they should remove Brig. I'm happy now. I have go from that Briggy is registered with him. He is the owner of the Briggy. So he will sue them for using any logo of this. Hey, what can mother na gwa eziokwu? What can mother kwuru eziokwu na? Chineke na mere mmadụ ebere. Chineke na mere mmadụ ebere. So as I was saying, bringing up that useless something they are trying to use, castigate our DPM. They end up announcing her. These people are now campaigning that they should leave Biafra to go. Almost every state or every community in that zone, apart from Igbo land, be the same na happen on the Kahalawa. I we can put a piece of man happen on the Kahalawa. Give who no ku people and we didn't I showed him how to fight freedom. I showed him what it takes to gain your freedom. Are we not talking? We have done in awareness. We are not in a diplomatic phase. Then let the other people be creating awareness to their people, telling them, shouting on top of their voice that they should let Biafra go. Which during the time of South Africa, they say, I could remember vividly. There are some people, even our people in Nigeria at that time, where we are in Nigeria, are also shouting that time, free Mandela. Free Mandela. What did you get? I've been in before. They have not seen anything. I even laughed at those criminals in the name of IPOB Nigeria and criminal DOS celebrating now that yes, they should jail him. They should jail. That is what he want. His daddy. We want him. We want him. Man, let's see Lependiara. Tell me difference between Walid and OBATAOBIE. Anyway, the way we are doing that, and we all know because they are the people that want to stop Walid Nanikalo. They don't want to come direct. They are now fighting him through our PM. The same thing I told you now is fighting our PM through our DPM. They will always have a link. They will always have someone to present in order to. That is exactly what our people are doing. And what they don't know is bigger than them. This is end road for them. This is end of the road because there is nothing
they will do that will stop Biafra. And for Biafra being discussed at this stage, one day, that thing that the zoo is running away from, they don't want to discuss it. They don't want to call for any negotiation. One day, I get she's international. Onye nwere skeleton, so many skeletons in his or her cupboard won't allow that is why they are dodging, they are shying away. They don't want to discuss anything between we and them at home. Now I got international ka ekpughachizie mmanwụ ọsọ gburu ihu gbazụ. Ha ga-ekpu nkata n'ihu ala. Ha ga-ekpu nkata n'ihu ala because onwuhewu na enwuhewu ike harịrị nwedị ebe shewe ha atịrịtị in all ramification. Now you now coming out now, maybe they brought you out, they bring you out in international law court. You are standing for Nigeria. One all the Konye brand Biafra not standing for Tinubu. You want to defend Tinubu. Hey, Tinubu is the replicant of Nigeria. Is a picture of Zizu. Amaha onye wo nwa school ya amaha mpaya Bogra school, even primary school ogara also graduated 5 years before I found out the school. My brother, imagine ndị Igbo anyị kwa na Igbo speaking for that matter. Ọkwa ha ndị a ga-enye ego. Ha ka represent ya Nigeria. Windows all. Oh yeah, Windows all. Mana, when our leader Mazen Nandekano said, I don't want Biafra in an easy way. I want it in a hard way. Let all the enemies of Biafra show their face. Let's face them head on. They are not showing their faces. Even my own Deniche, na ha ga-fight Biafra. Na fight is Biafra na. Nnem aya amrala ha. Nke bụ na ota anyị nwetara Biafra na ihe ọ na ya nọ na wo ka anyị nwee ike lawa ba anyị. Anyị na-ebe anyị na wuti ndị niile anyị hụchiri ihu ha na ọ dị ka ha ga-apụta na abịa ga-ebute igwe obi na ha wetara Biafra ma ọ na ha ga-awụ ndị Biafra anabata just like that. So they are showing their faces and we are knowing them. That period, I na-achụ ha o. I can butcher. Constitution I'm happy for that constitution. The recorded there. Only there. Your reward is there waiting for you. And when I just say okay, we don't have a constitution that sort out this one. There intact. And with evidence, so thank God for social media. Thank God for social media. One day, our be about ya Kaslima. Lekwe your charges. Lekwe your role. Lekwe he play. Now, lekwe bono na section blah 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 na Biafran Constitution, United States of Biafra Constitution. They will say, I will sentence so. I will. Always are you kagatoga you one no at no negotiation and those is my happiness so and when he got gas only some crime no unbelievable crime, no room for negotiation. Maybe you can pay some amount or this. No, you have to face it one now. Ega korea so that no wago wasa ega ha etiaka na hiojo. This stage na no now ya I'm the Bible here and I choro here true. When was they declare every other people na me agitation kwesịrị follow in that this thing na enwere ọrụ nwere ihu esheba push ya mana ihe ha no dey about distraction. This is to tell you that all these criminals are just distraction. Mmadụ na-ekwu nwere onwe bịa ji wazirike enye reference asị ndị lụrụ ọgụ nwere onwe na enwegazi otu ochie emege ka ya na omege with violence omege with nke
na lekwe ma anya o onye dapụrụla nọ ha gakwa ga-akpọta ife ajụna na oso lụkwa ọgụ. They should go and bring Ife Ajuna. He played a role too. Now, the new generation of Ife Ajuna are filled everywhere. They are filled everywhere because the rate Haji put at this time, we can't blame God. We can't question God because the saboteurs won the fight that time. Between 1967 to 1970, they won. That's why they dominated. So it is an end road for them, and we will crush them. We will crush them this time around with USB courts. And we are going higher. If all this thing doesn't happen, that means what we are fighting for is not worth dying for. That is the statement they told Walid Amasindankalo when he went to United Nations to complain. Whenever he raised the issue of Biafra, everybody will stood up and go. Until someone approached him and tell him, you are saying that you are fighting for freedom and you're not doing anything. That means what you are fighting for is not worth dying for. That means you are not ready for it. So that I am fighting freedom in a peaceful way, in non-violent way. Whereas the person that you want to exit from is coming to you in a brutally way. You see, you are fighting. You are fighting in a non-violent way. When you are doing it in a non-violent way, they were paying your people. People are being paid in all education. People are being paid left, right, center. I was asking him a question. You are saying this thing now, castigating Simon that he's doing his own in violent way, blah blah blah. Master Carlo do his own in violent way. When you were listening this movement in a peaceful way and the non-violent way, and you are by your people, we are by left, right, center. What did you do as someone that is fighting in a peaceful way? Nothing. So you be doing it that way, they keep killing you. One day, whatever thing in name, my dad is a veteran. He fought war. He said that their commander then, na their battalion, Effion, an Akwa man. Also, Effion told them after training and everything, I said, if you don't kill your enemy will kill you. That is final. When your enemy come to kill you, one day, that is just that. Against some enemy in a peaceful way. Or this that during time of our PM killing Bidro. This killing has been there before our internal leader. Have anybody, all these people, even our people now that is talking all this rubbish, how many of them has asked what caused Biafra war? What say we don't want to do again? Can you hear me? Even before they went to Aburi, what caused it? Then if they can be able to answer that question, if they can be able to answer that question, then you ask them what is happening now. Yeah, and you still say we are the problem. And you still say Nanekal is the problem. You still say Simon Ekpa is the problem. Now it's our DPM. Oh, you people don't know how water. If you don't know where it's raining on you, you won't even know where it will stop. That is just that. Our people, we easily forget. We forget things so easily. When we blame people in homeland, we also blame those that in diaspora. If you see someone that is in diaspora, you can give Mary a break. Now, query, give Joya. Most of these people one day Joya, what push you? What chase you out of your motherland? People give 20 years, 30 years, 40 years before something must have chased you out.
Then abịa na-ekwukwu nwere onwe gị na-agba isi akwa na gị ganara ego ịtara ahụhụ pụọ Chukwu emere gị ebere gị nweta onwe gị ebe ahụ gị chefuzie ihe chụpụrụ gị ndị ahụ ji gị mere ihe chụpụrụ gị azụ ha gị bribe gị na fight ha datin hey ka onye mere anyị ihe a kedu onye mere anyị ihe a anyị na Chukwu oke abịa ma Chukwu biko mere ụmụ gị ebere ha awakwa egwu nwa gị nwaanyị gụrụ Chukwu biko mere anyị ebere echefuna nkwa ikwere anyị ọ bụ eziokwu na ya adaghị ego n'ụzọ dị iche iche mana afụfụ anyị atago ya enough ikwere awa leader nkwa datina nwere onwe a ga-abịa maka na oge ifichagbo up maka ndị Igbo etigharigo ha etigo ha nche eri anya enwezi onye ma onye ọ bụ enwezi onye ma onye anyị bụ enwezi onye ma onwe ya it is when you know yourself and what you want you can stand from the crowd and say tiaka n'obi gị si enough is enough na-eme ka nwa ọgaranya nwa igwe ji wee bụrụzie odibo na be nna ya. The son of a king is not a slave in his father's land, in his father's house. Ndị kwesịrị ịgbara ya odibo ka anyị na-agbaziri odibo. Ndị kwesịrị ịyọ anyị ihe ka anyị na-ayọzi ihe. This is an error. This is an error that we need to stand from the crowd and say enough is enough. Enough is enough. We can't continue this way. You can never continue this way. Never again is now. Never again is now. I stumble video that Paul Achebe that once fought our PM for not just no reason. You heard that no enemy, no enemy, you yourself, you make investigation, you confirm from anywhere. Research, give it a fight just like that. That is madness. That person, that means you don't have sense. Today, Senaya is disappointed and the DOS. Now if I need job for that now convict the man Simon for terrorism, give celebrity. Then what is the fate of Mazi Nnamdi Kanu? You say you are protecting. Because there is no difference between Mazi Nnamdi Kanu and the PM. That means these guys now have given, Finland now has given room for Zoo to convince Mazi Nnamdi Kanu. Which is clearly truth. All the open to everyone's eyes. Then you ask yourself, these guys celebrating, are they really loved Mazi Nnamdi Kanu? Are they really out or here for this particular freedom we are fighting for? The answer is no. They are here for a mission. Yes, our people are following them ignorantly. My sister, when you could hear regards to our DPM, we Nigeria politician, freedom fighting is an entity, a moron. A stupid someone doesn't fight for freedom. Freedom, you have to have all the knowledge, and also you have to be a politician. And before you fight against something, you must have been with them. You must have been with them trying to make things work well. If it's not working well and you have a chance for exit, you will start clamoring for that exit. Remember, Ojukwu serving Zoo military. He's a colonel in Zoo military. When he saw what is happening, he said, no, we can't continue. He started pushing for our exit. Bringing down to the criminal of Wazirike. He's a barrister there, yes, because he was Ojukwu's boy. Then he picked it up from there. A wretched man that have nothing today is now a billionaire in the Zoo after selling the struggle, promising them that he will keep it in equilibrium. The more you look, the less you see.
But our leader Nnamdi Kanu said no. This same Wazirike fought with our leader Nnamdi Kanu. Why? Because that which he stopped, and if it's in a particular level that will not hurt the zoo, Nnamdi Kanu said no, this is not the way. That we need to get it right. He started fighting him. Nnamdi Kanu yesterday was campaigning in the London against the Nigerian system, trying to preach for the fishing. But what did you have when no walk on? He switched to Biafra. The same thing with our PM. He have already said it with that number. He was one Nigerian. Not even up to 2 years, he returned everything that he won for Nigeria. He said he was also athletics in the zoo, in the name of the zoo. He won some gold medals in the name of the zoo. But he returned those things back to them and thought they are useless passports. Then when you hear people saying that DPM is a member of People's Club, that is that, she's this, she's that, then you ask yourself and you follow them, say that she's a member of People's Club. Have you asked yourself, how did the People's Club came in place? People's Club was founded because of the subjugation of the Biafrans after the war. It doesn't matter how much you have in the bank, they give you only 20 pounds. Everybody, we are like struggling, suffering. The Igbos have to bring themselves together, that they will have a club. They will have a club called People's Club to make sure that we help ourselves. People's Club, when they gather, they can contribute money and give to one person. That person will use their money to do business and bring returns. Then the next person also, by then the other person will must have stand and bring back his return. He also gather again and push another person. That was how People's Club was formed, to help Biafrans. The reason why the Nigerian name is there, because it was formed in Nigeria because they defeated us. Had it be Biafra won the war, this club called People's Club would have been there. He was there to help our Nigerian, our people, our different people. But Nigeria, you have to be there because you have to put that name there as that Ronaga to respect them. That's why that you see that the name there in Nigeria. But when you hear them talking, even the useless and empty non-entity, a club that was formed to help us in this same made that thing in this same freedom, because we lost it. We lost everything we had. That club, if I see that club, I have hope for Biafra, because that is the club that bring us together. Forget about the name. Look at the picture. Bring us together. Business, but that particular club, because that club taught us a lesson. Hustle with that money. People would wounded Biafra. Hustle, make your own ends. Return that is how they build us. But when you look at them talking a lot of rubbish about that club, the club meaning, but we're not Nigeria. In the evening, or if other tribe of Bagana, no problem, because I'm that club today. And when headquarter now Bohona Nambra, Nanabaka headquarter Hano, but no, the whole 5 Eastern Zone. Office stand at the whole 5 Eastern Zone. People behind a query. When you see your Messiah, you want to kill him. We Biafrans, why do we always kill our Savior? Man, keep Azwa. Omame, never again. Enough is enough. Enough is enough, my people. We have to wake up from the sleep. I hear that too much. I hear that pra. Let's wake up and rise up from the occasion. If you don't have nothing to offer
Step aside. Our PM have said it. Step aside. Go and relax. Let's go and bring Bafra for you. Stop causing nuisance in the media. It is not everybody that will fight freedom. Once you are born, you have your star. You got about church. I don't like you got on also. I be kwano na onye na-arụ ya ga mebiwe ya because maghị ya ọwụ ebe ebetere gị ịrụ gị ga na-emebiri ya ahụ. The consequence na-abịa isi unu ndị a na-ezuzu ihe a maka ụnụ na ha atala anyị n'isi ụnụ na ha atala anyị n'isi ụnụ aja asọ ntutu mgbe anyị ga-atọ ụnụ n'ike anyị ga-asọ nshi. That is just that. My sister, are you there? My brother, I'm here. Let me hear this point. Oh yeah, my brother Baliana Dalusa. I could know like you na network yeah I connect. We can because I will go for an appointment by an hour's time. But before then, I can keep this place busy. So my brother, honestly speaking, you have said a lot, and I love what you said about Wazurike. Ụmụnne ịma na ahụ na ofe enwe n'ọnụ ha ahụ na reason to come out and start talking. Now they don't know that they are already akpọna results. They are already telling Biafrans who really they are, especially in the DOS. Now a jubilate. Chai! Me already that first day I mere ya can say Finland amaghị ha mere. Hey, nyene these people green light on how to judge Mazi Nnamdi Kalu's case. You understand? Because when anything different na ihe Mazi Nnamdi Kalu mere na ihe Mazi Simon Ekpa na-eme. I'm telling you, and it could be what they were waiting for. Were go sunjuo Finland aka. Agwagi promise, agwagi agreement in that reach for this thing in hụrụ ha mere against Mazi Simon. Agwagi igaghị ekwete. Honestly, ọ ga-eju gị isi, ju gị anya. Because maybe ha nọ na-eche ka Finland bruise or convict godunu Mazi Simon Ekpa so that ọ ga-adịrị ha easy to do their own. Ndị iberibe a na-awụli elu. Ndị iberibe na anyway anụmekwu dị self, is it not what they wanted? Onye ha chọrọ. That's exactly what they want. Ndị DOS nna ka ezi ihe anyị na-ekwu ndị were ESN ha fee n'aka ndị politicians. Ndị ahụ ka na-achọ freedom. Ndị ahụ anaghịzi achọ freedom. Ha jọsoro nọrọzie ka ihe anụ eji achụ ụmụ nnụnụ n'ubi. Ihe a na-awa mere eticha ya ka ọkwụrụ ka mmadụ were osisi kwụnwa ya. Oh yeah, they are just like that. No. Ka eriri ọkazi, ka vegetable, doing nothing because ha mara na ha give onye ha sell on out, ha sell on away this freedom. Mazi Nnamdi Kalu pụta onwezi onye oji aka ọ bụrụ na Simon anọ ya. So ọgbasa ha. That's why they can't even reason to that part. Now this thing emere against Mazi Simon Ekpa is a room, an easy part for ndị zoo George nke ha. Akapa ga-resume nke Mazi Nnamdi Kalu ụbọchị a. Hi Chineke na eziokwu, some people ama ihe o. Inwe non-entity na this our freedom ọ jọrọ njọ. Too bad. Now ụwa zuru ike pụtara na ayị ya na freedom nke ya na na fight ya non-violently way. No dey violent na nke ya. As in what? Ka onye ọ na-akọrọ as if ọ gị nwa buru ụzọ buru egbe buru mma wee na-achụ your freedom. Iji flag ịpụta na-emere ụwa gị protest. Ewere egbe na-agba ụnụ. Hai nna ụwa ziri ike ikwuwa anọ ọnụ tụfịa akwa. Ka ụdị coward enwere n'ala Igbo biko. Ka ụdị cowards anyị nwere biko kwanụ. Ha hụ dike ha ga testify ya against dike. Lee dike abụọ anyị nwere.
ha na-agba ha na ndị ama sometimes m na-asị ma ihe o si na voodoo ndị ihe tiri na cow a na-ata, o si na ihe ha na-eshipụrụ unu, ọ na-esendịrị unu na east unu na-eri ọ na nni ka etinyere ihe a ka ọ na gịnị, what is going on? Na ndị Igbo ya na-ama mgbe ha na-egbu dike ha, gbuo dike n'ọgụ ụlọ, o ruzie n'ọgụ ha ma chọwa dike. Onye ndị Igbo na-eme, lee ọha ka this freedom anyị na-achọ ha ma that Nigeria is onwe ihe a na-emefọtabe ụmụnne anyị, onwe ihe a na-emefọ na Biafra land that will provoke everybody to join this freedom no matter how. Ụtọ ọwụ na isi ga-enweta. Imagine ebidoro ihe a with flag, chai, with flag. Ha pụta ha were ndị amị ha were egbe gbagbucha onye ọwụna, eme ya ofu ugboro, eme ya ugboro abụọ, eme ya ugboro atọ. They were doing this thing countless time before Maazị Nnamdi Kalu echewezi echiche iwepụta ESN. Ya ka mmadụ ga-apụta today na-ewere onwe ya na-compare Maazị Nnamdi Kalu na Maazị Simon Ekpa as na ha divile. Nna ha amamụ ka ndị Igbo anyị na-esi ejikwa ọnụ ha kpee onwe ha ikpe. So akpọpụta ụwa ziri ka ugbo ta ka ọ ga-esi wee kpee ikpe a. Ihe a ọnụ ndị anụnwa ka a na-agwa unu na-aga testify. Otu a ka ọ ga-esikwa wee kpee ikpe ahụ because ọ karịa ihe o kwuru na ọ ihe a ka ọ ga-ekwu. Now let me tell you, a freedom fighter ekwesịghị iwe onye dị coward. A freedom fighter ekwesịghị iwe coward person. A freedom fighter ekwesịghị ị na-atụ asị, kwefọrọ ịtụ asị. A freedom fighter ekwesịghị ya. And that is why Maazị Nnamdi Kalu ji wee sị unu na ọ ga-eji truth, only truth, wee weta Biafra freedom. Ịghọtago? Because mgbe ọwụna ị tụrụ asị, ndị na-edu chọpụta ha na ị na-atụ asị, they will leave you and that will be the end of whatever thing ibu n'obi. Whatever plan, they can never believe you again. That is why you get be very careful, be sincere, be transparent to whoever that with ndị na-achọ ka ha soro gị nweta this, because you can't do it alone. Na hube emebe ofu onye gara aga mee ya na eme. You need your people. Ọwụ na ofu onye ga-emenwu ya. Maazị Simon Ekpa cannot go ahead ga mewe ihe self referendum seeking for people's mandate, because I ga-asị gị your people agwara gị na ha chọrọ freedom. But that mandate now will go ahead. We need this freedom just like you need it. On here, or consent. You seek for your people's consent. Then give the person in front. Because only one aga always make noise. So and I know in order. You understand? If follow this case, enwe ihe me kata ka a convict Maazị Simon Ekpa, but ego bara ya, and nnukwu ego bara ya. Ego a whole citizen of Nigeria ga-eji wee bara onwe ha uru. Onye tiri na ihe maka isi ofu onye. Ndị na-aṅụ ọṅụ chefuo na enwekwara onye ọzọ eji. My brother is na Paul Achebe. Ịma na Paul Achebe na de ekwuekwe ọwụrụ na ọ chọọ ikwu eziokwu. Ọ na-make sense. That boy. Ọ na-de make sense. You know. Ọ mgbe ahụ ha ga-atụwa asị. Ha ebido kọhiriwe kọwa inyo. Imagine ya nwa fight na-ebu propaganda against Maazị Simon Ekpa. Now, ohia ha na-eche mgbe ọwụ na-ejidere onye na-lead. Ha mara be na onye ahụ dị truthful or na onye ahụ dị genuine. Onye ha na-eche. At what point ka ha ga-ebido mụrụ anya ka azụ mara ihe? At what point? Now, a freedom fighter ekwesịghị an eye service person. Onye ga-awe nwere onye ị ga-ahụ gị kwuo ihe dị aṅa, nwekwe na onye ị ga-ahụ gị kwuo ihe ọzọ. You are not a freedom fighter.
You're not a freedom fighter. I kwesịghị dị jealous. I kwesịghị iwe hater. All these things, waziri ka o juru ya, ọ nọ ya n'ahụ. All these things m na-agụrụ gị na to tell you ihe mere o ji na-ekwu ihe ahụ ọ na-ekwu. Ịma mgbe ụfọdụ ọhụ na-enwene ka ihe si na-aga ka ọ gawa n'ọfụma, ya pụta mewe ka ọ na-asọpọtụ Maazị Nnamdi Kanu and Simon Ekpa, otu o si ezuzu. Otu ihe ga-adị, ya ekwuo ihe ọzọ. Otu ihe ga-adị, ya pụta kwuo ihe ọzọ. That is Owazirike. Very inconsistent human being. Anybody na-adịghị consistent, ekwesịghị iwe freedom fighter. And all these things, Owazirike o juru ya ahụ. Onye na-eme ma ọwụ ya nwa, ma ọwụ mụnwa ga-eweta ya, enwe onye ọzọ ga-eweta ya. Onye kwụrọta akwatuo ya, ndị onye kwụrọta akwatuo ya. You are not supposed to be a freedom fighter. Inwe ya. Ifugo. And above all, onye na-amaghị history obodo ha, ịmaghị history freedom ị na-achọ. History of your people, ị na-achọ freedom. How will you get it? Ịhụnanya Owazirike emene ya 3 years. If you go siga from there ka ị ga-eji mee check and balance. Mana ebe ọ na-emete ya, nwee ike mee na Owazirike zuzugbuo n'onwe ya. Anwekwere na onye trust ya anyway. I don't even listen to that man because na-enwe mgbe o ji make sense. Ama m ya somebody na-adagharị just like Adochu. Onye a kwesịrị ịwụ mpa Adochu. Eziokwu m. You know, o kwesịrị ịwụ mpa Adochu. Then gbasara ihe jigawa, this jigawa thing. Video anụnwa pụtara Adocha na twist ya, just like she always twists every video ọ na-eme analyze. Ọ ga-ahapụ ihe kwuru na video na-akọ ihe ọzọ just to achieve nonsense. Just to achieve nonsense. And I really thank God na this same thing mgbe Maazị Simon Ekpa. Enwere one video Maazị Simon Ekpa tweet, a young girl, very young girl, bịara kwuo okwu. And in that video, I heard that girl, Kucha, long live Maazị Nnamdi Kanu, long live Maazị Simon Ekpa. Dịkwa long live Ngozi Orabe. Long live Dr. Ngozi. Then I asked ndị niile elebe Ogekere no. Why etinye long live Ogekere? Long live. Hey, Mama, why ndị ahụ etinye? That thing, that one alone, na ụmụ Biafra, the brain na-anụkwa ọkụ sometimes. So onye buputere ihe ahụ, amadị m echetezi m mgbe that thing me, but I really I'm very impressed mgbe m hụrụ that video because ọ countera this thing Adochu nọ na-akọghere ihe. I so much love. The enemies in question know who is hitting them hard. And besides, Awoli Maazị Nnamdi Kanu once said, if you say you are fighting for freedom and your enemy, nobody is coming for you, nobody is fighting to bring you down, nobody is fighting to kill you, that means it is either you have compromised or you are not doing it right. So all these criminals, now even though Genkere, I don't know now, Vam video post was it yesterday or early morning today that Han was the CRC and the BGC. I want to hear BGC or Biafran Governing Council or Biafran Commission. So Hey, for you. Now ask what one day you're not doing it well. Carry on, my dear sister. I'm here. yes, of course, my dear brother. Oh yeah, nwekwe ha niile ha amata na nke wụ eziokwu. But for them to accept ka anyị mewezie na ya amata na nke wụ eziokwu ka anyị gbakọtazie n'ọnụ. I don't know, that is the part ahụ m na-agwa. Haters, they are not supposed to be in this freedom. Haters, ndị ahụ na-awụ ha pụta ha sị ma ọwụ ha nwa ga-enweta ya enwe onye ọzọ why ọ ga-eji awụ onye a. They are not onye na-aga eyi odu for onye ka ya mara to lead.
ikwesịghị nọ na freedom a. Ịma na mmadụ ka gị, mmadụ ewere onye ka gị ga-emete ga-anọ na that position, mete ihe a chọrọ ka emee with that position. Gị na-achọ ka eti gị dị a. Agwara gị na ị bịara ime ihe ụmụazị here. We want to get this thing as fast as. Gị na-achọ ka bịa mewe try and error with you. When we have a very competent person that will take up the position and move us faster. People should reason, honestly. We should start thinking. We should start thinking. This thing now with Finland should be a wake-up call to the DOS. But no, they will not. Because again, all of them supposed to do something that is everybody. In short, this our freedom, the very simple. But people, I don't know if everybody will come together. This USB, if they check international law, Hagamana USB, the very qualified EUs to get the final thing. The final push now. Recognition. Honestly, I really, sometimes I lost words to describe these people. Because amamu ma or na ha kachoro ino na this slavery, this hardship, this mkporoko na akpo Biafrans. Or na ha kachoro ino n'ime this slavery or what? When they see a road, a clear road to getting what we want to, what we are looking for. Very easy, so fast. Ha happy, ha na boy. Then Adocho, amambo onye gikwere Adocho, one video, okay, that okwana the same video ahụ gbara egwu. Ụmụnne m anọkwa m na-ege mama na nke kele nna. Wee no ebe Adocho shatoro na she won. Hey. She won o. Na no merigo. Nna ajụ imeriri who? Onye ka o meriri? O meriri nna Adocho ihe ọwụcha amaghị ihe wụcha this one ka again. So you won the case. Ọ gị na Maazị Simon Ekpa gaziri no case ka again. Ọ ya na Maazị Simon Ekpa nọ na case o win ka ọwụ. Nwanne m asị ekele gafekwa obe aka enyokwe ya enyo o nweziri ka ọ dị. Okwu a enyogidere m ya nyogide nwanne m ama m ka nwaanyị a si wee chee echiche wee chepụta ụdị ihe a wee kwuo ya. Mana I really thank God na everything they recorded. Everything they recorded. O bring go there down. So many people were in here mee video, mee program. A na-ekwu na enyere OBATAOBIE 6 years to serve in the jail. Nwaanyị apụta were egwu na-agba. Eche na ọhịa eji egwu. Comment section ajụ ya da nke na-agbakwa n'egwu. Onye ọwụna na-ewe iwe. Asị na ha chọrọ ka obewe akwa. While gị nwawe onye nọ n'ebe akwa mgbe ị nụrụ na ejidere OBATAOBIE. Ịnụzie na atọrọ ya prison gị gbawa egwu. Chai! Ịnụzie na enyere ya 6 years gị gbawazie egwu. Hi, that means it has been your wish. It has been your wish. So that ị ga-asị na ị gwakwara ya agwa. Hey, Adoch. So this is how you love OBATAOBIE. Fake love. Fake woman. Evil woman. Chai. OBATAOBIE nọrọ na ebe ọ nọ na esendịara ya video ebe na rejoice na enyere ya 6 years to serve in the prison. How will he feel? Onye bịachara na court bịa makụọ ya. Emeta obere ihe gị na amaghị ya na enu gị enu na ahụ OBATAOBIE ya adịghị nnọọ ka gị si na screen gị pụta ga amakụọ ya ebe ọ nọ.
otu a ka ahụ na-esi ama gị pele ị ga-ekwe mmadụ zuru ike you ile of ka ọbata obi ị ga-anwụrụ ọbata obi atụzie ọbata obi ahụ ị ga-anwụrụ prison gị nọrọ na-agba egwu Kiss of But all ebe ahụ the si kiss of the Judas. chai Kiss of the Judas. Emma, people, when the chai spirit of Chukwuka Abiyama is at work in accordance with the spirit of Biafra, they will keep exposing themselves. And within themselves, whatever thing they do, within themselves, they will feel that it's the right thing, and they are convinced that they're doing the right thing, but they never knew that they are, and they are ending up indicting themselves. That same person you are crying for, that same person that should tell you that on a mission on one year, which our PM said, who is this woman working for? Now it is clearly bold. We can see boldly and clearly that she is working for Zoo. yes Remember what she said on her platform? That was last year, early last year, when she said Ohaneze Ndibo, they called her, they get her number, they call her, they add her in a platform, blah blah. They asked her to fight about OBATAOBIE. She should name her price. I asked her, well, you can't do it. Man, I go by that thing. I want to say, Zoo will offer you what you will never get in your entire life to betray the freedom. They will offer you. A hungry person doesn't lead a freedom fighting. Today, one and ego, or na France. Akpọrọ ya ndị aga akwụ ya ọwụ in euro. Ego ebuo ishi or France money France. Ego eju ishi. Ya na plan ezi. Mgbe PM pụziri ọ ya ma wụzi the time o jizi bịazi mezi unleash her evil agenda. Today, anybody that fights PM fights Mazi Nnamdi Kanu. Anybody that fights DPM fight PM, then link everything together. Carry on. yeah for sure on your to people the genuine they will understand it very easy or the way there is no way to explain this. Also, explain if you fight Mazi Nnamdi Kanu, I mean if you fight PM, you are fighting Mazi Nnamdi Kanu because Mazi Nnamdi Kanu gave the order. Na-enye PM this thing ka ọ handle ọ nọ ya nwa ka ọ chọrọ ọ hụchara all of you o choose PM ha ajụ started fighting PM why ya ga-eji onye nke si na window bata onye nke si azụ ụlọ bata onye nke batara ụbọchị a COVID-19 nna enwe ya na-ekwufọ gbagide this man mgba until this time ugbu a ha bịa mara na ọkwa eziokwu na ọ na fight freedom. To some of them, still some people, haters, are still rejoicing. The same way to Ngozi Orabeze. By default, even COS, with the next, if anything happen. But because I'm very stubborn people, yes, and the Wozi. Using the word surrogate, take my place, represent me until I come back. Yet, and that message. People kwetechara na ezirozi ahụ. Today, they are denying that those ndị ụmụ Biafra no chokwadiri freedom, some of you no chokwadiri this freedom ka ọwụka no na mgbirigbe ọnụ ka ọwụka ekwuwe. Ha na fight that message. Na-enwe mgbe o kwuru ya ndị kwutechakwara ndị nọ na platform mgbe eziri ozi ahụ ha niile now denying it. You can't be a freedom fighter when you are lying. Asi juru gị ọnụ. You can never be a freedom fighter, never. Eji asi enwete freedom. Eji asi enwete freedom. And eji personal problem. Gị na mmadụ nwere issue, personal issue. Gị were ya bute na struggle, were ya nata everybody. Name everybody include. Recruiting people to come and fight your personal problem with somebody. Are you a freedom fighter?
enwe reason ekwesị ịbịa nso na ihe a na-eme. Let them they should go and sleep. Ọ kara ha ma na ha nọ na far away na watch than coming close na enwe ihe ha ma enwe ihe ha na-aghọta. If you explain things to them, they don't even understand. Ha ma anyị elere ele, ha ma nke arụrụ arụ. You know? So ọ gwụrụ ike o. Ọ gwụrụ ike by default COS ọ ya nwawo the next enwe ka ihe si wee gaa. Let alone ozi abịakwa still enwe onye ha ekwe. Now moving forward, ha hụ na ka ihe niile si aga. This person have proven na ya nwa enyere surrogate a na ọ na-emete ya. Who else among all ndị niile a na-elegara anya na who else can do it more than the DPM, Dr. Ngozi Orabeze? Who else? Who can do it more than her? Ka onye a ga-enye that shoe na ya ekwere yie ya. Tomorrow ya hapụ ịbịa complain or resign or hapụrụ no ya gbafuo. Nwaanyị ekwechiri. Tough mind people, all here tough-minded people. Ihe a ihe a chọrọ na this here. And the Dr. Ngozi Orabeze have exhibited that. Nwere ihe unu na-agwabe ya. Nwere ihe unu na-emebe ya. Nwaanyị ekwechirikwa nwaanyị for that matter to tell you that for this struggle, gender enwekwe anything. It has no difference. When ya iji gender, ndị na-asị anyị na-etukwu anyị ntọ ọ na-afụna nwaanyị. Akụ na-afụna ya na that will tell you what Biafra will be. Aya nọkwa na ihe ha na-eme gender. Nwaanyị enweghị ọnụ na nka, nwaanyị ga-eme nka, nwaanyị a ga-eme nka. We dey kamkpe. Oge aga na mgbe ahụ a na-asị ụmụ nwoke na-achị. Ụmụ nwoke gaa na so many countries na ụmụ nwaanyị na-achị ndị ha na-achịta. Ha na-achịta. So anụ a ga-eji nke a wee mara anyị. Let the world use this one wee mara anyị nwaanyị chia. I so much thank God na Dr. Ngozi Orabeze, the very, very strong, very extremely strong na her leadership. She don't give a damn. Ọ ga-enye gị that your respect. Then if you do feel that na that respect ahụ ọ na-enye gị na ị chọrọ take ya for granted, nwanne onye gị oche azụ. And that is the way it's supposed to be. Imagine nwere onye ma o nwere onye ọ ga-awụ kemgbe ahụ bute ụzọ na-apụta na-akparị ya na-ekwu everything. Ọ karịa ịgwa unu na lekwe what happened between me and bute ụzọ. That time ọ karịa ibupute ya nwere onye ọ ga-awụ ozigbo nje ahụ ya ebupute. Si na bute ụzọ si ya weta papers ka ọ lee amamihe ọsọ na-achọ na papers. O werekwa akwụkwọ niile o ji documents niile forward ore. Ọ sị na asịkwa ya oge nkere wetakwa detail lenu nnọọ bute ụzọ. Ndị na-supervise onye ga-awụ our leader. This struggle anyị ahụchie n'anya. Okay, after all said and done, onwe ihe okwuzi, onwe ihe a nụrụ from them. Ọkịka, jealousy, haters. Unu ekwesị ewu freedom fighters. Everybody nwere such thing. Ekwesị ewu freedom fighter. Ya were ya nye bute ụzọ ka o lechara ya. Later after everything, nwaanyị abịazie bịa wepụta ya just to finance, to seal ihe ọ chọziri decision o take, to seal the decision. Mgbe onye mere o ji wee wepụtazie bịa gwa unu about that thing. Otherwise, she will keep it with her. And the same thing our PM na dem. PM doesn't bring things like that. When he chọrọ iji ya wee clear, then he will bring it. And there are some people ga-anọ na-asị na Ngozi Orabeze na-leak secret. A na-leak, a na-disclose a secret meeting. Which one is secret meeting? Which one is secret meeting? These are executive meetings. They are not secret. They are executive because all executive, because also the executive made that meeting. Doesn't mean that there was need for that meeting to use it as a reference so that the people of Biafra, citizens, the good citizens of Biafra will know exactly what is going on. Now again, we put that meeting. We make a reference. That is exactly what Dr. Ngozi Orabeze is doing. And there are so many kanoyanaka
but enwebe need for those ones to come out. So ị chọrọ ịgwa m na o nwere onye ọ ga-awa ma those things. Oh, unu nụrụ mgbe Ugo 247 was saying na Dr. Ngozi Arabeze na ọ wụrụ ya wụ Dr. Ngozi Arabeze na ọ ga-ekpopụta na nwanne m confirm all this thing m na-ekwu na ọ wụrụ ya wụ Dr. Ngozi Arabeze na videos meeting na ọ ka nkụ disrespect emere Ọbataobie na ọ ka nkụ na ọ ga-ekpopụtacha everything. Ugo 247 said that. Na ya nwa ga-ekpopụtacha everything. N'ịma na Dr. Ngozi nọ na-achọ nsogbu na ọ chọrọ discipline na her cabinet. Ugo said this thing. I followed that program. Bụsị ọ na-eme. You see? Ya ka onye a ka a ga-abịa n'ụbịa sị ị ga-abịa wetara DPM ọ nọ na-emete ya. Ọ gị nwa onye ga-emete. So my people, honestly, anyị ekwechirigo. Nothing, absolutely nothing will make us to gbari na Ngozi Arabeze azụ. No. Mmadụ atabi aka na-efidi ya. Feeding, I mean here, somebody redeclare a Biafra no. I'm an ọwụ ya standing very strong that day to redeclare this thing. Akara ewu today when kaiji. And don't know man onye akara ewu today ka ihe ga-awụ our pride. Ka ihe ga-awụ ike iji ekwu okwu a na. Ọkụ akakwara enyo. Ọkụ kara enyo pee. Onye ọwụ na-agazi ezuo ike by force. Mother na-asị m Dr. Ngozi Arabeze nke Dr. Ngozi Arabeze. Allow us to see it ourselves. Don't come and tell us. Ka anyị jiri anya anyị hụ kene ya. Ngwalenu na a convict our PM. Ọkwa sọsọ Ngozi Arabeze ahụ wukwu onye na-agbagharịkwa na-ekwu okwu appeal. All of you na-akọghiri. Unu ama ihe wa appeal. Unu ama otu a ga-esi aga bido mewe ya na. Ka unu uche na ọ ga-eteki time ya na activities also o nwere ime. Unu che na also freedom fighting ka ọ na-eme because onwe in fact honestly my brother iji gwa gị eziokwu ndị Igbo siri ike. Ndị Igbo unu siri ezigbo ike. Somebody was saying na mmadụ ekwesịghị ịnwụrụ ndị Igbo because they will never appreciate it. Somebody was saying that honestly, but I really thank God that Mandela gachara 27 years in imprisonment in the jail. 27 years. Akwa South Africa mechara wụrụ free. Emechakwa ha were South Africa were Mandela were kwe na-ama atụ. Chai Chineke nna. Hey, still ha ga-achọ ime ihe ndị South Africa mere. Ha ga-achọ ka eme ihe mere Mandela. Mandela sị na akpọrọ ya terrorist. So terrorist was second name for a freedom fighter. Una ama amara ya o. Muna ama amara ya. Unu na-echekwa na nnukwu ihe mere. Ihe awụ the normal thing. A freedom fighter ma akpọbeghị terrorist nwanne ebidobenu. Mara na aka nwere ihe na-emete. Enwere ihe na-emete. Ịghọtago? So my dear brother, I don't know how we are going to call this off now because I should be getting ready for my appointment. I've seen I want to see where we cut all this thing because once we leave this stage now, everywhere got open. Nobody will be talking and everywhere will be open. Otherwise, we will shut it down and then we can close because we have run for I think 2 hours or going to 3 hours. It has become a full program if we shut it down now, but no way to do that. What do you think? What do you think, Mazi? Comment section, kadikwa busy now. Our people are still here listening. My dear people, great Biafrans, genuine Biafrans, in the comment section. This program today, we had issue with network. So Humble Lion network Wipurianoko. That's why you saw us like this. Yotago.
And right now, I don't know if my brother is still in the studio. My dear, no me. I keep on buying a pano. I Mm. patagonoro abuna patagonoro. No going back Yeah. now. Any simility on Kotirato Yosun Mantic. That is it. Mm. So, but what I'm saying now, if I leave now, it will be only you here. Yota. Ama, is your number humble? Once I can make once humble now, I will be out from here. Yeah. Otherwise, so that's the problem. Yeah. Okay, I can sense that you are receiving a call. Yeah, my fellow Genubia France. I Chai. China. Once I will be off. okay. None of them can enter this studio because Yeah. humble. Because so he gave me now. I only got for humble. No problem. Gap or let me hold the studio. Okay, let me find out what is going on. If there is any way he can fix it. But I'm a comment section. I might reply. I might reply in the comment section. Studio comment section now. Okay. Once I can't enter this because humble when you got batam. Okay, yes, I will. I'm using system, so I can go to this thing. I can go to the other page to check. Okay. So you handle loyalty with you can as well leave it. Let me call him. Know what is going on. But this kind thing they made before. Me and Ngozi Nwadango na bomna. Oh, I hold you for more than how many hours now? This thing they made before one Sunday like this. That's okay. So until you can't go, I have to see the program. Yeah, not run like that. So my dear brother, you can take the mic. All right. Thank you very much. Thank you very much, my sister. Yes. My genuine fellow Biafrans, as we continue to preach the gospel of Chukwukabiam, I'm happy today that our people have woken up. I could remember back in the years when our leaders the Amasinanikan were always shouting, I need people that will preach this gospel. I need those that is being born. Before they were born, God knows that they are coming to do this job. That He needs them to come. To the extent, He brought it down to 15 men. Oh, my goodness sake. Dear friends, we are blessed. We are blessed with the people that has been equipped by the Chukwukabiam to push this particular cause. It's on that note our PM came on board to tell him. He asked him some questions. Onyendu, you are looking for 100 men. But I'll have a question for you before I say what I want to say. He said, okay, go on. The video is in the public domain. Ask him, Onyendu, you know that Nigeria is a very stubborn and corrupt country. He said, yes. This particular cause you are pushing, if this particular cause that we are preaching on turn out tomorrow to be something maybe that will require for someone to go in or do whatever thing that will come out of it, are you ready to face anything that comes out of this particular struggle? That is the question of our PM. Oyendu said, yes, of course. Or do you think that I will bring you people out here and shy away? We will fight it to finish.
Wow. Our PM said, okay, in that case, I am one of the persons that you are looking for. But in me, you count 50 men, then look for the remaining 50. Today, the question is this: if our PM will make that utterance and stick to it till today, those that fought our PM, asking him, telling him that you are not an OT member, you are not a member, you are not an IPOB member, you are not this, you are not that. What oath do they want PM to take again? And he doesn't end there. He went on again to tell them, sorry, that if there is nothing on the table, he will bring something to the table to make sure we get what we want. And I believed after that broadcast, our leader, Master Nanikalu, is a good listener. And he knows when you are bringing the right thing and wrong thing. Once he listens to you, he reads your mind. I believe he must have had a separate or secret meeting with our PM that makes him to come out in public to make that utterance and give our PM power. You must go and listen to Simon Ekpa. He is bringing a new dimension to this particular awareness that we are creating. Share his video and follow him. It is very, very important. When you hear you must, it is not an optional. One a must is an order. Our leader gave us an order, a specific order on what to do. What do we have today? The people that have been fighting our PM, calling him all manner of name, telling him he's not an oath member, he's not an this, he's not that. Then you ask yourself, are these people truly fighting for this Biafra? The answer is no, based on my own analysis. I don't know for you, but the answer is no. Then why are you following them? Why are you listening to them? Why are you sharing their videos? Our DPM will always say, you cannot be drawn, you can never be drawn by auction without getting closer to it. So that is what our people are still doing. And when I do hear some people saying that our PM is not doing the same thing, it's not the way our leader Master Nikali is doing it, you must change format. In the pitch of play, in the pitch of football, you must have come with a particular formation that you want to use to play your enemy, your opponent, sorry. Once that formation is not working for you, that is why they have a coach and tactical coach and the members crew. They have to rethink and re-strategize to change formation for them to defeat their opponent. So when Wazirike said he is fighting Biafra in a non-violent way, and the zoo military and zoo government are busy buying you, with you not doing anything, our leader Master Nanikalu came on board, the same thing. Why the zoo military are on the terrorist military and are on the road molesting our people, buying our people unnecessarily?
The ragtag ones are in the bush, killing our mothers and children, chasing our people out of their ancestral land. That makes our leader Nnamdi Kanu to go into the introduction of ESN. Then what happened? Zoo turned around and called him a terrorist. He's creating a military. From there, they took him up. Our PM haven't seen what is happened. Haven't seen what happened to during some of our leader Nnamdi Kanu and also Wazirike. Remember that something he said. He said after studying why Ojukwu lost the war, he needs to strategize to make sure we face the country that responds with violence. You need to respond them. Any country, anybody that usually come to you with violence, you have to flow that person with violence, protect as a protection. Because some will not come to you with gun and use bare hand to fight that person. No, or use bare hand to defend yourself. You have to defend yourself with that same and equal machine they came with. That is just that. But what do you have? Our people began to fight our people. Fighting our PM is an agent. He's this, he's that. Today, oh my gosh. Anyway, my fellow Biafrans, all we need to know is this. Biafra is here. USB has been redeclared. If not for that redeclaration, today, we won't be here. We won't be here and be talking or preaching. So know it and know it better that those people clamoring that DPM went and declare when the PM is not there. Who is she to declare? Those people are agents. But that both steps have given us the victory we want. If not for that both step that was taken, once the judgment is done, it's over. Our PM will be in. But now, Biafra finished court, send a message to United States of Biafra that they still have room to appeal for the judgment if they are not satisfied with what they judged. They can go for appeal. They gave them 7 days. And that 7 days is counting. And I know our people. I know our government. Even 7 days stuff is even much. If they have not even sent out their report and they're appealing, because they have to do it. I'm happy we have a government. Because in this particular issue now, Briggy cannot even say they are coming for appeal. What is Briggy? Briggy Arusha. The same way autopilot to Russia nke ala batana Briggy, that Briggy jikwe Russia la batazen na USB. Because when a child is being born, from sitting, you start crawling. From crawling, you started standing. From standing, you started walking. From walking, you started running and talking. This life is all about stages. So anybody telling you that when you do this, when you march 2 steps forward, you march 5 steps forward and backwards, that is what is killing Zoo today. Zoo is where they are today. They don't even move forward. They always moving backward. A country that the past governance, past administration is far much better than present, and you still have hope. After 8 years again, the one that is also coming will be more bad than the one, and people still believe.
onye na-eku nwa na-eto eto obi adị ya mma. Gị na-eku nwa na-eto eto, you will not be happy. You know what that means? Every year you are having a baby. Every year you are having a baby that doesn't advance. How will you feel? How will you feel? How will you feel? How will you feel? You won't. You won't. It's very, very sad. That's why when I look at our people, even those that is in diaspora supporting the zoo, I wonder what's really goes wrong with them. I wonder if their mental is other. If they really have a mental instability. I think they have mental instability, because you can't tell me that you keep doing the same thing repeatedly every year, every century, every decade, no answer, and you still believe. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Use this period now. Listen, whenever you want to know the people fighting for your freedom is in time of trials. It is not when everything is going well. Everything is going well. You see everybody shouting, "Hey, Malidi, Onyendu, you are doing well. Onyendu, you are doing well. Hey, Obataobie, you are good. You are this." That is not when to know those that loves you and those that works with you. It is during trial time. Even that same thing is also applicable in real life. When you are living well, when you have money, you have so many friends. People will be floating around you. But once you have problems, you no longer have money, then anybody that stood by you that period, seeking for solution, bringing help from one place to another, that person is the real friend. Then the other ones are just shadow. They wither and despise you, because what attracts them to you is no longer there. So my people, we must continue to preach this particular gospel, because if not for our freedom, we want nothing. We want nothing. When I look at those people now that they feel that they made it, they have money in the zoo, they are doing this. Nigeria will always find a way to bring you down. When it is your time, they will do it. It doesn't matter how relationship you are with them. It doesn't matter how close you are with them. Whenever they want to deal with you, they will deal with you mercilessly. And it doesn't matter the money you have. You have level of your operation in that particular contraction. Once you try to climb above that, they will bring a law that will drag you to the bottom, from top to bottom. That's why when I look at our people, maybe Nigeria sued them. They are enjoying the taste of Nigeria. Calm down. Anybody that is inside cage cannot run out of the owner's sight. You are in the cage. You can do whatever thing you do. Fly. Maybe they built you a very big cage. You can walk around, do everything, but you are still in that cage. Any day it is time to take you, they will just open the cage and take you. That is what we Biafrans are in the zoo. That is what we are into there. We don't have ways of our own. We don't have anything to do on our own. So my people, I don't know
Our brother is yet to be here. And even our sister that said that she will send a message. I'm yet to see that message. But however it is, let's still continue. So for the court so far, we don't need to we don't need to feel so bad. That is the price to pay for freedom. Is a price to pay for freedom. Freedom, freedom is taken. It's not given. So we must continue to push. If these things are not happening, that means we are not fighting for freedom now. All this is about to happen because freedom is something that the people that kept you, the people that kept you knows why they kept you there, and they know what they are benefiting from you. That's why they will keep holding you ransom. But what Nigeria don't know is that Ojim na laji onwe ya. As they are holding us down, that's how they are holding themselves. Since they had been throwing Biafra ups and down, trying to bring Biafra down, have they gone forward? They can't move. They can't move. The money that they will use to build their country, they are using it to fight Biafra, using it to pay international communities to stop Biafra. Why their people are dying? Why their people are crying? No food. Terrorists terrorism are rampaging them. So that is how it will continue. They will never have peace. As long as their hand is up, God doesn't create hand to be hanging. So they will never have peace until they let us go. And Nigeria will never leave Biafra until they drown. Nigeria will drown for Biafra to go. That's why Uzziah died, for Isaiah to see the Messiah. They can't stop holding us. They can't stop fighting us. They can't stop pushing us. They don't think of what they will do to make their country go forward. All they think and plan is how to stop Biafra. And they fail to ask themselves question: what you did not stop since 1967 to 1970 till date? Check it. How many years now? And you still think that you stop it? Remember, almost all the people campaigning for this freedom are not born during that period, though. Even those that were born then, such as our leader Mazin Nandekano, they are still baby, they are still tender, they don't even know what is happening. But here we are today, preaching that same thing, because there is an error. There is an error, and that error must be corrected. That error must be corrected for things to be all right. Must be corrected. We can't stop pushing. We must continue. And Biafra must surely come. Biafra must surely come. All right. I've seen your message, my sister Tina.
Wow, this is a very big problem. This one we are not hearing from him. But however, I don't know. People think at this point, oh my God, it's already 10 o'clock when I have somewhere to go. So that I don't know. Anyway, I will still be here. Let me go be preparing for work anyway. So whenever he comes back, we'll still chip in one or two things before I leave. But let me get ready before my work time. Thank you very much, my fellow Biafrans. This job is for me and you. This freedom is for each and every one of us. Nobody is more Biafra than others. That's why our hands must be on deck to make sure we achieve what we want. Do what you're supposed to do. I do what I'm supposed to do. Don't castigate each other. If you think that what USB is doing is not the right way, don't castigate USB. Go and be doing your own. Focus. Anybody that brings Biafra, that which is what we want, we go home together. But when we start fighting ourselves, castigating ourselves, that means we are not yet ready. At least you should focus on how to push Nigeria out of our land. That energy used in fighting USB, channel it to our enemies. We have only one common enemy, which is Nigeria and those supporting them. Let's channel our energies towards that direction to make sure we get what we want. If you believe that Biafra have not been redeclared, go and start preparing your own. Push your own. Organize yourself. Go for your own redeclaration. While we that also believe that we have redeclared Biafra, allow us to focus and do what we're supposed to do and stop throwing sand, throwing stone in the street. Show me there, fighting USB, leaving your common enemy to gain ground while you are fighting enemy. They say whenever two brothers are fighting, an outsider usually inherits their father's property, because in that fighting they might kill themselves. Then they fight property, and an outsider will now inherit it, which is what they are fighting for. It doesn't all go well. We need to advise ourselves. Don't fight this person, the person that's fighting the same thing you are fighting. Focus on the common enemy. I have already said it before now. If you know what will bring Biafra, go and be doing it. Go and be doing it. Don't fight your brother. Don't fight your sister. We are here for a purpose. We are here for a purpose, and we are created to solve a problem. Every messenger have a message. Every messenger have a message. Don't do as if we have an internal conflict, which is what Nigeria has been wanting for. What Nigeria has been clamoring, praying for we to have. Today they are rejoicing. They no longer shout. After you fighting USB, castigating them, leaving what you're supposed to be focusing on, tomorrow you turn around and be asking them what are they doing? What are they doing? Your land is going. Your land is going. Did you recognize them as the people that will defend your land? You never recognize them as the people that will defend your land. Then why calling them to come and defend your land? You don't recognize them. Go and do something. Do something on your own. Focus. Fight those fighting us. And leave your brother and sister alone. At least when you start fighting on your own
and the USB is also fighting on their own. Before you could know what is going on, our land will be protected. But you left the enemy, the common enemy, and you're fighting yourself. And you are the one fighting your own. And you are still the one crying that your own is dying. Haba. Obogene. Unu jikwa anya ọma ndị Igbo. Unu jikwa anya ọma. We have to wake up. We have to wake up from the sleep. Enough is enough. Enough is enough. Maka na sị na agwara nwata nkwọkpụ n'ọnụ gọrịa nke ọchị n'aka ntị eju. Ọ bụ ruo ole mgbe ka anyị ga-anọgide n'ime okwu ihe a wee na-eche echiche na anyị ga-enwe different result? Kwuru mana ọ dị possible. Ọ dị possible ma ncha ma ncha. You can't be doing the same thing and expect different answer and different results. Ọ dị akọ dị akọ ha akọ. Ụmụnne m, ka chikọ na aka ọnụ, asa tụkọ aka ọnụ onye ọma mere ya gba ọfụfụ. And ọ wụghị iwu na onye ọbụla ga-awụ freedom fighter. Ekere ọrụ eke, onye ọbụla nwere ọrụ kwesịrị ịrụ. Don't leave your job, don't leave your work and be doing other thing. Maka na onye ọbụla ga-eketa ụgwọ ọrụ ya dịka isi wee rụ. Ịrọ mma, ị ga-ekete mma. Ga-arụkwa na njọ, ị ga-ekete njọ. Ka ọ hapụkwa ebe oge ahụ ruo asị, hey, biko menụ na ebere, biko nunu, pardon ọnụ, adịkwa akọ dị akọ ha akọ, pardon ọnụ, adịkwa akọ ya akọ. Nchegharị adịkwa n'ọkụ mmụọ. Onye ọbụla dị ndụ, nchegharị adịghị n'ọnwụ. Onye ọbụla dị ndụ, ihe kwesịrị iche, anyị nwa bụ mmadụ, ihe kwesịrị ịdị na-eche bụ, kedu ihe ga-eji cheta m echi ọ bụrụ na achọọ m apụghị m? Kedu ihe ahụ ga-abụ ndị ma gị n'anya asị, hey, ọ bụrụ na onye anọkwa nkịta ọ ya ga-emere anyị ihe a. Ọ bụrụ onye anọkwa nkịta na onye nwakara iwu onye ga-ekwu ihe a, ya dị otu a. Ka a na-echeta gị na nke ọjọọ. Echeta onye asị taa bụ tụfịa akwa ọchịgbakwa ajụ, onye abụọ mmadụ. Ọ bụ ihe a ga-eji cheta gị. Onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme, anya n'elu ụwa na-ele, anya mmụọ na-ahụ, anya mmadụ na-ahụ. Ihe niile anyị na-eme, na-eme nke ọma, ndị na-ahụ na-ahụ. Ndị na-emekwa nke ọjọọ, ndị na-ahụkwa na-ahụ. Maka na ihe a nọ n'elu ụwa bụ ahịa ka anyị bịara. Onye zụcha ya na ndị na-aga ndị na-ana, naanị ihe i mere oge dị ndụ ka a ga-eji cheta gị. Ojukwu azụgo nke ya na anyị ka na-echetakwa ya na ihe ọma o mere. Ife ajụ na-azụkwa nke ya na mgbe a kpọrọ ife ajụ na kedu ihe ị na-anụ, kedu akụkọ a na-akọ n'isi ya. Akpọkwa na Ojukwu ka akụkọ a na-akọ n'isi ya. Ihe a bụ ihe ga-eji onwe gị ajụjụ sị, ọ bụrụ na mmesịa n'elu ụwa wee pụọ, ndị na-adị anyị n'azụ, ụmụ m, kedu akụkọ a ga-akọ n'isi ha? Kedu ihe ndị mmadụ ga-agwa ha? Kedu ọdụkwa a gara agwa ha maka nna ha echi? Maka na anyị lụzuru ọgụ a, enwezighị onye gwaziri anyị amazi exactly ebe bụ family ife ajụna. Maka na ihe a bụ ihe kwesịrị nwere ihe hisiri ya. Ama ndị si na agbụrụ ife ajụna mara ebe ha nọ. Now anyị enweghị onye ahụ isiri ife ajụna ke ndị ya na ife ajụna ji betray ya Biafra n'oge ikpeazụ ahụ.
anyị amaghị ha. Kedu ile na-eji ife ajụna anyị amaghị ha. No history, because na anyị lose ọgụ a. And we are not going to be surprised na ndị niile na-fight against ihe a na-abụkwa lineage ife ajụna ahụ, family ife ajụna, mana ya gaghị ama ha agbanwe aha, because they know what they did. They change name. They change name. Na-emekwa na-arụkwa the same ọrụ. Ha agbanwe aha na-arụkwa the same ọrụ. So iju onwe gị ajụjụ. Ị jụọla lineage gị? O nwere ka isi nụ history? O nwekwara ike ewo family ndị ife ajụna. O nwekwara ike iso na family ife ajụna. O nwere ike iso na family ife ajụna na a na-eme ihe a na-eme eche na ewo na udo dị. Ị nwere ike na-egiri. Ị maghị na iso na family ife ajụna. Mana kosila dị ụmụ Chineke. Dịka anyị na-eche our brother Humble Lion, ka m nyetụọ n'oburu oge ana m abịakwa.